కాంట్ బి అన్నారు అనుకోండి, దెన్ దట్ ఈస్ ఆల్సో సెక్షువల్ హెరాస్మెంట్ ఓన్లీ. వాట్ షీ డిజర్వ్స్ ఇవ్వకుండా చేసిన ఇట్ అమౌంట్స్ టు దట్. రైట్. సో ఓవరాల్గా అయితే క్లియర్ గైడ్ లైన్స్ అయితే ఉన్నాయి. మరి ఆడపిల్లల్ని ఇన్ వేరియస్ ఇండస్ట్రీస్ సెన్సిటైజ్ చేయడానికి ఏం చేయాలంటారు? టు పుట్ యువర్ ఫుట్ డౌన్ అండ్ సే నో, నో ఇస్ అ నో అని. అంటే బేసిక్గా జెండర్ సెన్సిటైజేషన్ కావాలండి మనకి. మనము హేమా కమిటీ గురించి మాట్లాడుకున్నా, ఇప్పుడు అలానే పాష్ మీరు అన్నారు గైడ్ లైన్స్ వాటి గురించి మాట్లాడుకున్నా, అవి ఏం చెప్తున్నాయి అంటే ఇప్పుడు బాగా క్లియర్గా కనిపించే ప్లేసెస్లో, వర్క్ ప్లేస్లో ఇట్లా ఒక కమిటీ ఉంది అని తెలియజేయడం. ఎందుకంటే చాలామందికి తెలియదు. ఇప్పుడు వెన్ ఐ స్పీక్ టు పీపుల్ ఇన్ ద కార్పొరేట్, మా ఫ్రెండ్స్కి కూడా ఇలా ఒకటి ఉంటుందని తెలియదు. దో ఇట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ, ఎవరంత ఫాలో అవ్వడం లేదు. రైట్. సో అలా అన్ని చోట్ల పెట్టారనుకోండి విత్ పిక్చర్స్, ఇట్లా ఈ కమిటీ ఉంది అండ్ దిస్ అమౌంట్స్ టు సెక్షువల్ హెరాస్మెంట్, యూ కెన్ బి పీనలైజ్డ్, యూ కెన్ బి పనిష్డ్, యూ కెన్ లూజ్ యువర్ జాబ్ ఫర్ దట్ అని చెప్పి అప్పుడు ఎంతైనా భయం అనేది క్రియేట్ అవుతుంది మనుషుల్లో. అండ్ ఇట్ ఈస్ విజిబుల్ ఎవ్రీవేర్. అంటే దే ఫీల్ కి ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఈ అమ్మాయి ఎంతో కష్టపడి ఎవరికి కంప్లైంట్ చేయనవసరం లేదు, ఇట్స్ జస్ట్ ఎ ఫోన్ కాల్ అవే, షీ కెన్ కాల్ అండ్ దే విల్ అటెండ్ టు హర్ అన్నట్టు ఆ పరిస్థితి వస్తుంది. ఎట్ ద సేమ్ టైం జెండర్ సెన్సిటైజేషన్ ఎందుకు చెప్పానంటే మనకి పేట్రియార్కల్ సొసైటీ కాబట్టి మనం కొన్ని విషయాల్లో కండిషన్ అయిపోయాము. అదే ఇప్పుడు మీకే ఇప్పుడు జెండర్ రోల్స్ మనం అనుకున్నా కూడా, ఇప్పుడు గైనకాలజిస్ట్ అంటే ఉమెన్, పోలీస్ అంటే మ్యాన్, అలా మనము మైండ్లో రోల్స్ అంటే దిస్ ఇస్ అ స్మాల్ థింగ్ బట్ అలా ఫిక్స్ అయిపోయాం. మన నెక్స్ట్ జనరేషన్లో కూడా అదే మోడ్లో ఉంటే వాట్ వీఆర్ ట్రయింగ్ ఫర్ ఇస్ ఈక్వాలిటీ. అవును. ఆ ఈక్వాలిటీ ఎప్పుడు అచీవ్ అవుతాము? మన మైండ్ సెట్లోనే మనం ఉమెన్ ఈ రోల్స్కే రెస్ట్రిక్టెడ్, ఈ జెండర్ ఈ రోల్స్కే రెస్ట్రిక్టెడ్ అని పెడితే మనం దానికి వెళ్ళలేము. సో ద సెన్సిటైజేషన్ షుడ్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ దేర్. కరెక్ట్. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ బీయింగ్ చివల్రస్, యాజ్ యూ సెడ్, కర్టసీగా ఒకటి చేయడము, ఫార్మాలిటీ, బీయింగ్ నైస్ టు యువర్ కలీగ్ ఈస్ డిఫరెంట్, అట్ ద సేమ్ టైమ్ హెరాసింగ్ ఈస్ డిఫరెంట్. ఆ లైన్ కూడా మనం తెలియజేయాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సమ్వేర్ ఒక కాలేజెస్లో జరుగుతున్నాయి అంటున్నారు, నిన్న ఒక ఇన్సిడెంట్ చూసాను, ఐ డోంట్ నో ద డీటెయిల్స్, దట్ టెల్లింగ్ హాస్టల్ వార్డెనే ఏదో చేశారు అని చెప్పి. మనకేంటంటే చిన్నప్పటి నుంచి పెద్దవాళ్ళు ఒక అథారిటీ వాళ్ళు ఉంటే మనము తలొంచుకుని ఉండాలి అని చెప్పబడటం వల్ల కూడా తొందరగా రిటాలియేట్ అవ్వరు, రెబెల్ అవ్వరు, పేరెంట్స్ కూడా చెప్పరు. ఇన్ జనరల్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఆల్సో ఇట్ స్టార్ట్స్ కదా. సో ఈ జెండర్ సెన్సిటైజేషన్ క్యాంపెయిన్స్ అనేవి చెయ్యాలండి. అంటే నాట్ హెక్సేక్ ఏదో చేసాము మనం మ్యాండేటరీ కదా పాస్ట్ రూల్స్ మనము ఫాలో అయిపోయాము సో వీఆర్ గుడ్ అనుకోకుండా అది రెగ్యులర్గా, ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఎంప్లాయీస్ వస్తూ ఉంటారు కదా ఆర్గనైజేషన్లో, సో దే డోంట్ నో, సో అలా అవేర్నెస్ ఎన్లైటన్మెంట్ చేస్తే. అంటే సుప్రీం అథారిటీ ఉన్న పరిస్థితుల్లో అండి పురుషుడికి చాలా లోవర్ క్యాడర్స్లో ఉండే అమ్మాయిలు ఒకవేళ ఇలాంటి ఫేస్ చేసినా వెళ్ళి కంప్లైంట్ చేయడం చాలా కష్టం అవుతుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మలయాళం ఇండస్ట్రీలో కూడా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళ పేర్లు బయటకు వచ్చాయి. ఇప్పుడు పెద్ద హీరోలు ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారనుకోండి, సపోజ్ ఇన్ ఇన్సిడెంట్స్ వేర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటర్వ్యూస్లో కొంతమంది చెప్పారు హీరోయిన్స్గా వాళ్ళు వెళ్ళినప్పుడు అవుట్డోర్ షూటింగ్కి వెళ్తారు, షూటింగ్ కాల్ షీట్ అయ్యాక వాళ్ళు నిద్రపోతారు, అర్ధరాత్రి వచ్చి 2 గంటలకి హీరో దబా తలుపులు బాదిన సంఘటనలు చెప్తారు. అది అందరికీ అలా జరగకపోవచ్చు, అందరూ హీరోలు అలా చేస్తారని కూడా కాదు, బట్ అలా జరిగినప్పుడు అతనికి ఉండే పవర్ అండ్ అథారిటీ, ఇప్పుడు అతను ఉద్యోగం తీసి ఎవరు తీస్తారు, ప్రొడ్యూసర్ నష్టపోతాడు, తీడు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఒక నామ్స్, కొన్ని అన్రిటర్న్ నామ్స్, దిస్ ఇస్ ఓకే, వీళ్ళ వరకు ఓకే, వాళ్ళకి ఎలా చెప్తాము అనే కొన్ని డెలికేసీస్ వస్తాయి. దాన్ని ఎలా డీల్ చేయాలంటారు ఆన్ క్లోజింగ్ నోట్? అవి ఇప్పుడు అందరం అవేర్నెస్తో ఉన్నాం అనుకోండి, ఎవరికి భయం వేయాలి, అథారిటీ భయం ఒక్కటే కెన్ డూ దిస్. అదే భయం ఒక్కటి. అండ్ మనం ఏ ఎగ్జాంపుల్ సెట్ చేస్తున్నాం, మనం అనుకున్నట్టు ఇప్పుడు మనము ఇక్కడ కూర్చున్నాము, మనకి పిల్లలు ఉన్నారు, వాళ్ళకి ఒక మ్యాన్ మీ బాసే అనుకోండి పర్సే వచ్చి మిమ్మల్ని ఏదో క్యాజువల్ హేట్రా అట్లా వర్క్ ప్లేస్లో అలా పిలవడము, లేకపోతే చిన్న చూపు చూడడం, ఏదో జోక్ క్రాక్ చేయడం, అబ్బా అంతే నట్ హెడ్ అట్లా క్రాక్ చేయడం అలా అలవాటు అయిపోయింది. హీ విల్ డూ ద సేమ్ నో ఇన్ హిజ్ వర్క్ ప్లేస్.
అదే నాట్ జస్ట్ సెక్షువల్, నాన్ సెక్షువల్ ఆల్సో. ఫస్ట్ ఆ చిన్న చూపు అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది కదా. అవును. ఎవరైనా ఏదైనా హెరాస్మెంట్ చేయాలంటే అవతల వాళ్ళ మీద చిన్న చూపు ఉండాలి, వీళ్ళు మనకి అగేన్స్ట్ రారు అని ఉండాలి, లొంగే సిచ్యువేషన్ ఉండాలి. సో అలాంటిది మనం ఈ అవేర్నెస్ ద్వారానే తీసుకురావచ్చు. అండ్ ఉమెన్ కి కూడా వాళ్ళ రైట్స్ గురించి తెలియకపోవడం కొన్నిసార్లు. అది మెయిన్. మంచి మాట అన్నారు మీరు. అట్ వాట్ కాస్ట్ అని తెలియాలి. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు కంటిన్యూ ఇన్ దిస్ ప్రాజెక్ట్, అట్ వాట్ కాస్ట్, వాట్ ఆమ్ ఐ గివింగ్ అప్, నా డిగ్నిటీకి నేను నిలబడి ఒకవేళ రేపటి రోజున మీరు అన్నట్టు అందరూ సెన్సిటైజ్ అవ్వాలి. కావ్య గారు, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో కంప్లైంట్స్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా సెటిల్ చేసుకోండి, నువ్వు మంచి ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తావు కదా, ఫస్ట్ నువ్వు బాగానే ఉన్నావు కదా, ఇప్పుడు ఎందుకు తలెత్తు, ఇలా అంటున్నారు. అవునవునవును, అందరూ అవ్వాలండి. ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ మనం అనుకుంటున్నట్టు ఒక మూవీ ఇండస్ట్రీనో. ఇప్పుడు వాళ్ళ మీద ఎలిగేషన్స్ వస్తున్నాయి, మలయాళం ఫిలిం ఇండస్ట్రీది వచ్చింది కాబట్టి ఫోకస్ అక్కడ ఉంది. బట్ ద థింగ్ ఇస్ దట్ అన్ని ఇండస్ట్రీస్లో జరుగుతూనే ఉంటుంది. సో ఎస్, ఆ ఉమెన్ కూడా ఆ స్టెప్ తీసుకోవాలి. అలా మీరు అన్నట్టు పోలీసులు కూడా దే ఆల్సో నీడ్ జెండర్ సెన్సిటైజేషన్. వాళ్ళకి ఎలా డీల్ చేయాలో, ఆ కంప్లైంట్ ఏం క్వశ్చన్స్ అడగొచ్చు, ఏం క్వశ్చన్స్ అడగకూడదు అని ట్రైనింగ్ ఉండాలి వాళ్ళకు కూడా. ఇన్ఫాక్ట్ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళ చేత ఇవి డ్రాఫ్ట్ చేయించాలి ఈ నివేదికలు. ప్లీజ్, ఇన్ వేక్ ఆఫ్ ద న్యూ, ఇప్పుడు మొన్న అయిన ఇన్సిడెంట్ వల్ల ఇటువంటిది మన ఇండస్ట్రీకి కానీ మన వర్క్ ఎన్వైరన్మెంట్కి కానీ ఒక మచ్చ రాకుండా దయచేసి మీరందరూ ప్లీజ్ గౌరవప్రదంగా బిహేవ్ చేయండి, హరాస్ చేయకండి అని చెప్పి ఒక నోటీస్ సర్క్యులర్ పంపించాలి అందరూ.
he has actually been harassed or not. డైరెక్ట్గా ఎవరు చెప్పరు కదండి, సో ఇండైరెక్ట్గా ఇలా మనం అదంతా ఒకలాగా హెరాస్మెంటే. ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో చూసుకుంటే కొన్ని ఫేక్ కేసెస్ కూడా వచ్చినాయి. జానీ మాస్టర్ మీద వచ్చిన అలిగేషన్స్ మాత్రం సబ్స్టాన్షియల్గా వచ్చాయని అనుకోవాలి కదా. వల్నరబుల్ ఏజ్ అది కన్సిడర్ చేసి అండ్ ఉన్న అథారిటీ పవర్ ఈమదేంటి స్టేచర్ అలా కన్సిడర్ చేసి ప్రైమా ఫేషియా చూస్తే మాత్రం ఇట్ లుక్స్ దట్ వే. సో మీరు ఏ డైరెక్షన్లో ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తున్నారు? ఒకవేళ ఇఫ్ ఈస్ ప్రూవెన్ టు బి గిల్టీ ఎలాంటి శిక్షలు ఉంటాయంటారు? ఉమెన్ కాబట్టి ఆమె చెప్పిందంతా కరెక్ట్ అలా ఈ విషయంలోనే కాదు, ఇన్ ఎనీ కంప్లైంట్ అవ్వదు కదా. వీ హ్యావ్ టు సీ బోత్ ద సైడ్స్. దీనికి చట్టపరమైన శిక్షలు కూడా ఉంటాయా? ఇఫ్ షీఈ్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ ఆర్ ఇఫ్ షీ వాంట్స్ టు గో ఫర్దర్, ఇంకా పెద్దగా పనిష్ చేయాలి అని చెప్పి ఏదన్నా విషయంలో అనుకుంటే దీనికి ఎన్నేళ్ల శిక్ష ఉంటుందండి మామూలుగా చట్టపరంగా? లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ కూడా. హలో అండ్ వెల్కమ్ టు దిస్ క్యాండిడ్ కాన్వర్జేషన్. సినిమా ఇండస్ట్రీలో ప్రత్యేకంగా లైంగిక వేధింపులు బాగా ఎక్కువగా ఉన్నాయని చెప్పి ఇటీవల కాలంలో వచ్చిన హేమా కమిటీ రిపోర్ట్స్ మొదలుకుని గతంలో కూడా జరిగిన అత్యంత పెద్ద ఉద్యమం అంటే తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో జరిగిన ఉద్యమం కావచ్చు, దేశవ్యాప్తంగా అనేక చోట్ల హెరాస్మెంట్ అట్ వర్క్ ప్లేస్ అనే ఈ అంశం మరొకసారి తెరపైకి వచ్చింది. తాజాగా ఏంటంటే జానీ మాస్టర్ అనే కోరియోగ్రాఫర్ తన సిబ్బందిని అక్కడ చుట్టూ ఉండే అమ్మాయిలని లైంగికంగా వేధించారని చెప్పి వస్తున్న ఆరోపణల నేపథ్యంలో ఇవాళ అసలు ఈ పాష్ కమిటీ అంటే ఇండస్ట్రీలో ఉండే పాష్ కమిటీ నివేదిక ఏం చెప్పింది, ఏం ఫైండింగ్స్ ఉన్నాయి, అలాగే వీటిపై ఎట్లాంటి చర్యలు తీసుకోవచ్చు చట్టపరంగా, ఈ అంశాలపై మాట్లాడడానికి పాష్ కమిటీలో సభ్యులైన ఫ్యామిలీ లాయర్ అండ్ అందరికీ సుపరిచితులు కావ్య గారు ఉన్నారు. కావ్య గారితో మాట్లాడబోతున్నాం. నమస్కారం కావ్య గారు. నమస్కారం అండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ జాయినింగ్ అస్ హియర్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జానీ మాస్టర్ విషయంలో ఏం జరుగుతుంది లేటెస్ట్గా ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎంక్వైరీ? లేటెస్ట్గా అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఆర్ ఎంక్వైరీ విచ్ వీ కండక్టెడ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చారండి. సో స్టిల్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ప్రాసెస్. నెక్స్ట్ ఇంకా ఎవిడెన్స్ విట్నెసెస్ అవి రావాల్సి ఉంది. అండ్ నిన్న నేను అక్కడ తెలుగు ఛాంబర్లో మాట్లాడినట్టు ఇప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళిద్దరూ కాంటాక్ట్లో ఉంటే రెస్పాండెంట్ అండ్ ఎవరైతే ఎలిగేషన్స్ వేశారో విక్టిమ్ కాంటాక్ట్లో ఉంటే ఏంటంటే ఫర్దర్ డ్యామేజ్కి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అందుకని చెప్పి దట్ వీ సెడ్ స్ట్రిక్ట్లీ మీరు టచ్లో ఉండకూడదు, లేకపోతే సమ్ ఇన్ఫార్మర్స్ ఉంటారు కదా మధ్యలో హూ విల్ యునో కన్వే ఇలా జరుగుతోందని, అలాంటివి ఉండొద్దు అని చెప్పామన్నమాట. దట్ ఈస్ మెన్షన్ స్ట్రిక్ట్లీ. ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి పాష్ కమిటీ ఇలా వేసినప్పుడు ఏంటంటే వీ హ్యావ్ ద పవర్స్ ఆఫ్ ఎ సివిల్ కోర్ట్. సో అది వాళ్ళు ఈ రిపోర్ట్ని ఆర్డర్ని స్ట్రిక్ట్గా అబైడ్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది. రైట్. అసలు ఇన్ జనరల్ అసలు ఫైండింగ్స్ ఏమున్నాయండి తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో? ముఖ్యంగా ఈ వేధింపులు అధికంగా ఉన్నాయని చెప్పి మనకి ఇనఫ్ కేసెస్ వచ్చాయా, ఇనఫ్ కంప్లైంట్స్ వచ్చాయా? అసలు ఇనఫ్ కేసెస్ వెరీ ఫ్యూ అండి. ఓవర్ ద ఇయర్స్ ఆల్సో ఐ హ్యావ్ సీన్ ద రికార్డ్, తక్కువే ఉన్నాయి అని చెప్పొచ్చు రిపోర్ట్ అయినవి. ఏంటంటే హియర్సే ఎక్కువ. ఇది యునో దిస్ ఇండస్ట్రీ ఈజ్ ఇన్ లైమ్ లైట్ కాబట్టి ఎప్పుడు హియర్సే ఎక్కువ వినిపిస్తూ ఉంటాయి, సమ్ రూమర్స్. కానీ మనం వాటిని కాగ్నిజెన్స్ తీసుకోలేము కదా. వీ నీడ్ అ ప్రాపర్ కంప్లైంట్. యా. సో ఈ పాష్ కమిటీ కాన్స్టిట్యూట్ అయింది ఏ పర్పస్ తోటండి? మీరు సభ్యులుగా ఉండే ఈ కమిటీ? పాష్ కమిటీ అది శ్రీరెడ్డి ఇన్సిడెంట్ అయింది చూసారా, అప్పటి నుంచే it is in fact for a brief existence. while I was also part of the committee. Oh, good to know. Yeah. So కొన్ని మీటింగ్స్ తర్వాత మళ్ళీ అఫ్ కోర్స్ ఒక స్పెషల్ కమిటీ వేశారు టు ఇన్వెస్టిగేట్ వాట్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్. అది ఆ సబ్ కమిటీ రిపోర్ట్ అన్నది ఇంతవరకు మనకి నివేదిక సబ్మిట్ చేయలేదు. ఇటీవల చిత్ర పరిశ్రమలో చాలా మంది దీనిపై మాట్లాడి వాళ్ళ సోషల్ మీడియా హ్యాండిల్స్లో పెట్టారు. నందిని రెడ్డి కావచ్చు, సమంత కావచ్చు, ప్రగతి కావచ్చు, ఇంకా చాలామంది దయచేసి దీన్ని నివేదిక ఫైండింగ్స్ ఏంటో మాకు చెప్పాలని చెప్పి. బట్ యాజ్ అ ఉమెన్ అంటే మీరు అన్ని రంగాల్లో ఈ సెక్షువల్ హెరాస్మెంట్ ఉంటుంది అని చూస్తున్న తరుణంలో యాజ్ అ ఉమెన్ వాట్ యూ ఫీల్ కావ్య గారు? ఈ కంప్లైంట్స్ ఎక్కువగా కొన్ని ఇండస్ట్రీస్లో ఎక్కువ అని మీరు భావిస్తున్నారా?
కొన్ని ఇండస్ట్రీస్లో ఎక్కువ అంటే ఇప్పుడు మెన్ అండ్ ఉమెన్ కలిసి వర్క్ చేసి సర్వీస్ ఇండస్ట్రీస్లో ఎక్కువ ఉన్నాయండి. అంటే మీరు అన్నట్టు ఇప్పుడు ఫిలిం ఇండస్ట్రీలోనే ఉన్నాయా అలాంటివి కూడా బయటకు వస్తున్నాయి, ఈ ఇండస్ట్రీలో ఉంటాయి అలాంటివి. బట్ నథింగ్ లైక్ దట్. ఇప్పుడు మనం చూసుకుంటే బ్యాంకింగ్ సెక్టర్లో ఉన్నాయి, హాస్పిటాలిటీలో ఉన్నాయి. ఇప్పుడు హైయెస్ట్ వచ్చేసి యాజ్ పర్ రిపోర్ట్స్ 2024లో ఐసిఐసిఐలో 133 కంప్లైంట్స్ రిపోర్ట్ అయినాయి అనమాట అండర్ దిస్ పాష్. వేరాజ్ ఎర్లియర్ 23లో ఇట్ వాజ్ 43. అంత ఇంక్రీజ్ ఉంది. అండ్ అలానే నెక్స్ట్ టీసీఎస్, టాటా కన్సల్టెన్సీ దాంట్లో ఉన్నాయి. అలానే ఫాలోడ్ బై అదర్ బ్యాంక్స్, యాక్సిస్ బ్యాంక్ కానీ, టెక్న మహీంద్రా. దిస్ ఇస్ అఫీషియల్ ఇన్ఫర్మేషన్. యూ కెన్ సేఫ్లీ కోట్ దెమ్. సో ఇవి కాకుండా అంటే బహుశా కొన్ని పరిశ్రమల్లో ఇంకా గళం విప్పి మాట్లాడే ఆ సంస్కృతి రాలేదు. బికాస్ మెనీ పీపుల్ హెసిటేట్ టు, ఎస్పెషలీ కొంచెం పబ్లిసిటీ ఉండే కంపెనీస్లో యూనో పబ్లిక్ లైమ్ లైట్లో ఉన్న వాళ్ళు బయటకు వచ్చి చెప్పడానికి ఇష్టపడరు, పెద్ద రచ్చరచ్చ అవుతుంది కాబట్టి. స్టిగ్మా వస్తుంది. మళ్ళీ కొన్నిసార్లు మేము విక్టిమ్తో మాట్లాడినప్పుడు, ఇదనే కాదు, పాష్ కమిటీ అనే కాదు, ఐ డీల్ విత్ వేరియస్ థింగ్స్ కాబట్టి, ఇలా సెక్షువల్ అఫెన్సెస్ ఆర్ నాన్ సెక్షువల్ అగేన్స్ట్ ఉమెన్ మాట్లాడినప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళు మీరేం చేయకుండానే ఆ అబ్బాయి అలా చేశాడా, అలా స్టిగ్మా వస్తుంది అనమాట. అంటే యు ఆర్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ అని, విక్టిమ్ షేమింగ్. కరెక్ట్. మీరు ఏం చేయకుండానే అతను ముందరకు వచ్చాడు, మీరు ఏం చేయకుండానే అతను ఫోన్ చేసి మాట్లాడగలిగాడా లాంటివి. సో ఒక అమ్మాయి ఏమనుకుంటుంది, వై షుడ్ ఐ గో త్రూ, ఫస్ట్లీ షీ ఈస్ గోయింగ్ త్రూ సమ్ హెరాస్మెంట్, abuse, on about that somebody is blaming her for bravely reporting. అవును. అండ్ ఇది ఎక్కడికి ముందరికి వెళ్తుందో తెలీదు అని చెప్పి అన్రిపోర్టెడ్వి కూడా ఉంటాయి. రైట్. ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే అసలు సెక్షువల్ హారాస్మెంట్ అని చెప్పడానికి మనకి గైడ్ లైన్స్ ఏం చెప్తున్నాయి, వాట్ అకౌంట్స్ టు సెక్షువల్ హారాస్మెంట్. చాలా పరిస్థితుల్లో ఒక చాలా సెమీ జోవియల్ లైట్ హార్టెడ్ ఎన్వైరన్మెంట్లో కూడా చాలా లూడ్ రిమార్క్స్ జరుగుతాయి, కామెంట్ చేయడాలు జరుగుతాయి, ప్రపోజిషన్ చేయడాలు జరుగుతాయి. ఇవన్నీ వినికిడి మీద, అంటే కేస్ స్టడీస్ చూసిన దీనిలో అడుగుతున్నాను నేను బేసిస్ మీద. సో హౌ డు యూ డిఫైన్ ఇఫ్ సంబడీ హ్యాస్ యాక్చువల్లీ బీన్ హెరాస్డ్ ఆర్ నాట్? అది సెక్షువల్ హెరాస్మెంట్ అంటే ఇట్ నీడ్ నాట్ బి ద మెయిన్ యాక్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్. ఏంటంటే సెక్షువల్లీ కలర్డ్ రిమార్క్స్ చేయడము వాళ్ళ బాడీ గురించో, సమ్ పాసింగ్ ఆన్ సమ్, అంటే వాళ్ళు కొంతమంది ఎలా చూపిస్తారంటే చాలా ఫ్రివ్లెస్ రిమార్క్ లాగా ఏదో క్యాజువల్గా అన్నట్టు చూపిస్తారు, కానీ వాళ్ళకి ఆ క్లోజ్నెస్ ఉండదు వాళ్ళతో. అవును. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ కూర్చున్నానండి, ఎవరో వచ్చేసి కొంచెం క్లోజ్ అయిపోయి అలా చేశారనుకోండి, ఇట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ కదా, ఇట్స్ ఆడ్ కదా ఇక్కడ ఈ ఎన్వైరన్మెంట్లో. అలాంటివి చేయడం, అలానే అంటే జెస్చర్స్, లేకపోతే మనము బయటికి వెళ్తే బాగుంటుంది అనడము, లేకపోతే డిన్నర్కి వెళ్దామా అంటే ఇన్ అ ప్రొఫెషనల్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఓకే, మీరు ఫ్రెండ్స్ అయ్యారు, దెన్ దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ స్టోరీ, దట్ ఈస్ అన్ ఆర్గానిక్ ప్రాసెస్. అలా కాకుండా సడన్గా అవుట్ ఆఫ్ బ్లూ వచ్చేసి ఎక్కువ కాంప్లిమెంట్స్ ఇచ్చేయడము, లేకపోతే ఇలా ఇండైరెక్ట్గా, డైరెక్ట్గా ఎవరు చెప్పరు కదండి, సో ఇండైరెక్ట్గా ఇలా మనం డిన్నర్కి వెళ్దాము, ఐ ప్లాన్డ్ ఇట్ ఫర్ యూ ఆర్ సంథింగ్ విచ్ ఇస్ అన్నెసెసరీ అక్కడ మెన్షన్ చేయడము, అదంతా ఒకలాగా హెరాస్మెంటే. ఓనర్స్ ఆఫ్ ప్రూవింగ్ దిస్ లైజ్ ఆన్ ద విక్టిమ్. అంటే ఇఫ్ సంబడి కమ్స్ అండ్ కంప్లైంట్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక కంప్లైంట్, నేను కంప్లైంట్ ఇచ్చాను అనుకోండి, ఎవరో ఇలా అన్నారని, కమిటీ వేస్తారు, ఆ కమిటీ ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తుంది, అది ప్రూవ్ చేయడం, సపోజ్ అవతల వాళ్ళు డినై చేశారు, అది ప్రూవ్ చేయాల్సి ఉంటుందా ఫర్ ఇట్ టు కాన్స్టిట్యూట్? అవతల వాళ్ళు డినై చేయడం అంటే ఫస్ట్లీ కంప్లైంట్ విల్ బి యాక్సెప్టెడ్ అండి, విత్ ఆర్ వితౌట్ యునో దే ప్రొడ్యూస్డ్ ఎవిడెన్స్, విట్నెసెస్, విల్ ఇట్ టేక్ టైమ్ అని చెప్పి సిచ్యువేషన్ బట్టి ఇట్ విల్ బి టేకెన్. కానీ దాని తర్వాత ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ఎవిడెన్స్ అండ్ విట్నెసెస్ ఓన్లీ. అదే త్రూ ద ప్రాసెస్ అయితే దే ఓన్లీ ప్లే అ మేజర్ రోల్. జస్ట్ ర్యాండమ్గా అనడానికి ఉండదు. కాబట్టి ఇంతవరకు అంటే అట్లీస్ట్ ఒక చోట ఏమన్నారంటే ఇఫ్ యూ కెనాట్ కొరాబరేట్ ఎనీథింగ్, అంటే ఎవిడెన్స్ ఇవ్వలేని సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయి, విట్నెస్లు ఉండకపోవచ్చు, వచ్చిన వాళ్ళు చెప్పాలని లేదు కదా, అవును మేము ముందరికి వచ్చి చెప్పము, నీతో అయితే చెప్తాం అనే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. అలాంటప్పుడు మనకి క్లియర్గా ఉండాలి, అట్లీస్ట్ అబ్యూస్ జరిగే ఉంటుంది అలాంటి సిచ్యువేషన్ ఉండాలి. అవును. అది లేకుండా
మనకి ఎవ్వరికి తెలియకుండా ఒకళ్ళు వచ్చి కంప్లైంట్ చేస్తే అదైతే ఓవర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ప్రూవ్ అవుతుంది. లైక్ ఇక్కడ ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో చూసుకుంటే కొన్ని ఫేక్ కేసెస్ కూడా వచ్చినాయి, ఉమెన్ రిపోర్ట్ చేసి కంప్లైంట్ చేసినవి. ఓవర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఫేక్ అంటే దేర్ ఇస్ నో సెక్షువల్ హెరాస్మెంట్, అలాంటివి దేర్ ఇస్ నో సెక్షువల్ హెరాస్మెంట్ పర్ సే. ఇట్స్ లైక్ నేను మీకు డబ్బులు ఇవ్వాలి, యు ఆర్ ఎ మ్యాన్, ఐఎమ్ ఎ ఉమెన్, we work together associated in some project or something. అయితే టు అవాయిడ్ దట్ ఆర్ మనకేదో ఫాలో అవుట్ అయ్యింది, ఏదో గొడవ అయ్యి, టు అవాయిడ్ దోస్ ఫినాన్షియల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ టేక్ దిస్ కార్డ్ అండ్ సే బురదేసేయడం. ఇక్కడ ఐ మస్ట్ ఆస్క్ అండి, జానీ మాస్టర్ కు మీద వచ్చిన అలిగేషన్స్ మాత్రం సబ్స్టాన్షియల్ గా వచ్చాయని అనుకోవాలి కదా? అంటే ఇంతవరకు అంతవరకు సబ్స్టాన్షియల్ అంటే ఫస్ట్ థింగ్ అండి, అంటే మీరు దీంట్లో లీగల్గా ఏం ఆలోచించొద్దు. ఐఎమ్ టెలింగ్ ద ఏజ్ ఆఫ్ ద విక్టమ్, షీ ఈస్ వెరీ యంగ్, వల్నరబుల్ ఏజ్, అది కన్సిడర్ చేసి అండ్ ఉన్న అథారిటీ పవర్ ఈమదేంటి స్టేచర్ అలా కన్సిడర్ చేసి ప్రైమా ఫేషియా చూస్తే మాత్రం ఇట్ లుక్స్ దట్ వే దట్ ఇట్ ఏదో ఎక్సర్సైజ్ ఆఫ్ పవర్ ఫర్ అన్డ్యూ అన్ఫేర్ బెనిఫిట్ హస్ బీన్ డన్. ప్రైమా ఫేసి ఇట్ సర్టెన్లీ లుక్స్ దట్ వే. కూడా వచ్చే చాలా మంది ఇలాగా అంటే ప్రపోజిషన్ చేసి డైరెక్ట్ గా ఇండైరెక్ట్ గా ఇతను కామెంట్స్ చేసి రిమార్క్స్ చేసి ఫలానా కరవాన్లోకి రావాలని చెప్పినట్టుగా ఏవో వినిపిస్తున్నాయి మనకి. సో మీరు ఏ డైరెక్షన్ లో ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తున్నారు? అంటే విక్టిమ్ తో మాట్లాడారు, మీరు మాట్లాడారు, అండ్ కాకుండా జానీ మాస్టర్ పిలిచి మాట్లాడారా? జానీ మాస్టర్ స్టేట్మెంట్ కూడా రికార్డ్ అయింది. హీ ఈస్ ఫాలోయింగ్ ద ప్రొసీజర్ అండి యాజ్ ఆఫ్ నౌ, హీస్ ఫాలోయింగ్. అంటే ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకి ఇలా కంప్లైంట్ వచ్చాక కొన్ని టైమ్ లైన్స్ కూడా ఎదురవ్వాల్సి ఉంటుంది. కంప్లైంట్ తీసుకోవడము, తర్వాత రెస్పాండెంట్కి అది పాస్ చేయడము, తర్వాత వీ హ్యావ్ టు గివ్ సమ్ టైమ్ సో దట్ హీ విల్ రివర్ట్ బ్యాక్. ఆయన ఏమనుకుంటున్నారు, హిస్ స్టోరీ కూడా ఇంపార్టెంట్ కదా దేంట్లో అయినా, అది తీసి తర్వాత ఎవిడెన్స్ విట్నెస్ దాన్ని బట్టి వీ షుడ్ అరైవ్ టు అ కంక్లూజన్. టఫ్ స్పాట్ అండి. ఒకవైపు మన దేశంలో పరిస్థితుల వల్ల అండ్ ఆల్సో ఇన్ జనరల్ బై అండ్ లార్జ్ ఉమెన్కి ఫేవర్ అయ్యే లాస్ అండ్ పరిస్థితులు ఉండాలని పోరాటాలు ఉద్యమాలు జరుగుతున్నాయి. ఇంకోవైపు చట్ట పరిధిలో అంటిల్ ప్రూవెన్ అదర్వైజ్ ఎవ్రీబడి ఈస్ డీమ్డ్ ఇన్నోసెంట్. మధ్యలో దెర్ ఇస్ ఆబ్వియస్లీ మీడియా ట్రయల్ దట్ గోస్ ఆన్. సో హౌ డూ యూ ఫీల్ యాజ్ అ లాయర్? అంటే ఇన్ ఫేర్నెస్ దీన్ని ఎలా డీల్ చేయాలంటారు? ఒకవేళ ఇఫ్ ఈస్ ప్రూవెన్ టు బీ గిల్టీ ఎలాంటి శిక్షలు ఉంటాయంటారు? ఒకవేళ ఇఫ్ ఈస్ నాట్ ప్రూవెన్ టు బీ గిల్టీ, వాట్ ఈస్ ద జస్టిస్ దట్ విల్ బీ సర్వ్ టు దిస్ గర్ల్ హూ హెస్ కంప్లైంట్? ఇప్పుడు వీ విల్ గో విత్ న్యాచురల్ జస్టిస్ ప్రిన్సిపల్స్ ఏనండి. ఇట్ వోంట్ బీ లైక్ ఆమె ఉమెన్ కాబట్టి ఆమె చెప్పిందంతా కరెక్ట్ అలా ఈ విషయంలోనే కాదు, ఇన్ ఎనీ కంప్లైంట్ అవ్వదు కదా. వీ హ్యావ్ టు సీ బోత్ ద సైడ్స్. ఇప్పుడు ఇది ఫేక్ ఎలిగేషన్ కాకుండా వాట్ యు ఆర్ సేయింగ్ ఇస్ జానీ మాస్టర్కి ప్రూవ్ అయినాయి ఎలిగేషన్స్ అన్నీ కరెక్టే అయితే వాట్ వీ కెన్ డూ ఇస్ దాంట్లో ఎన్ని ఎలిగేషన్స్ కరెక్ట్ అవన్నీ చూసుకోవాలి, చూసుకుని ఆయన్ని బ్యాన్ చేయడం, సస్పెండ్ చేయడము లాంటివి చేయాల్సి ఉంటుంది. అండ్ అలానే ఎనీ పెనల్టీ కాంపెన్సేషన్ ఇప్పించవచ్చు విక్టిమ్కి, అంతే కాంపెన్సేషన్. అండ్ ఆబ్వియస్లీ వేరేగా ఆయన్ని బ్యాన్ చేయడం అంటే ఇట్ ఈస్ అ బిగ్ థింగ్ కదా లైఫ్. టిపికలీ సెక్షువల్ అఫెండర్స్ హరాస్ చేసేవాళ్ళు వీళ్ళందరికీ అంటే ఆబ్వియస్లీ కొంచెం సోషల్ షేమింగ్ అన్నది యూ థింక్ ఇట్స్ అ డెటరెంట్ టు సచ్ థింగ్స్? అంటే ఇలాంటి ఇన్సిడెంట్ మళ్ళీ జరగకుండా సోషల్ షేమింగ్ అంటే ఏదో వాళ్ళని హ్యూమిలేట్ చేయాలనే ఉద్దేశం కాదండి, కానీ తప్పకుండా ఇలా జరిగిందని పుట్టింగ్ ఇట్ ఆన్ రికార్డ్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్, జనం ముందు పెట్టడం. అవును, ఎందుకంటే ఏదైనా ఇన్సిడెంట్ జరిగినప్పుడు ఇఫ్ ప్రూవెన్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఆర్ ఇంకా కేసెస్ వస్తున్నట్లు ప్రూవెన్ ఆయన అలా చేసి ఉంటే డెఫినెట్గా అది లైమ్ లైట్లోకి వస్తే ఏంటంటే వేరే వాళ్ళకి భయం ఉంటుంది టు డూ సచ్ థింగ్స్. అరే ఆయన ఇలా బయటకు వచ్చేసాడు, ఇప్పుడు ఎలా మనం కూడా ఇలాంటిది ఏదైనా చేస్తే ఇఫ్ దేర్ ఆర్ స్కెలిటన్స్ ఇన్ ఆర్ క్లాజెట్ మనం కూడా ఇవాళ కాకపోతే రేపు దొరుకుతాము, అందరూ ఈ మెల్లి కంప్లైంట్ ఇవ్వచ్చు రేపు. సో ఆబ్వియస్లీ ఇది కమిటీ నివేదిక అండ్ చర్యలు ఇంకా బయటికి రావాల్సి ఉంది కాబట్టి జానీ మాస్టర్ విషయంలో ఎక్కువ ప్రశ్నలు అడగడానికి తా ఉండదు కావ్య, ఐ అండర్స్టాండ్. కానీ ఒక లాయర్గా చెప్పండి, దీనికి చట్టపరమైన శిక్షలు కూడా ఉంటాయా? ఉదాహరణకి ఇప్పుడు సస్పెండ్ చేయడం, వాళ్ళకి పని లేకుండా చేయడం ఆ వాతావరణంలో అదంతా ఒక ఎత్తు అయితే
వై ఇస్ ఇట్ నాట్ అ పనిషబుల్ అఫెన్స్ బై లా? అంటే ఇఫ్ ద విక్టిమ్ ఇఫ్ షీ వాంట్స్, అంటే మేము ఒకటి ఇచ్చాము టుమారో ఆఫ్టర్ ద రిపోర్ట్, ఫైనల్ రిపోర్ట్ ఒక జడ్జ్మెంట్ లాగా ఒకటి పాస్ ఆన్ చేశాక, ఇఫ్ షీఈ్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ ఆర్ ఇఫ్ షీ వాంట్స్ టు గో ఫర్దర్, ఇంకా పెద్దగా పనిష్ చేయాలి అని చెప్పి ఏదైనా విషయంలో అనుకుంటే, షీ కెన్ అప్రోచ్ ద కోర్ట్, షీ కెన్ అప్రోచ్ ద పోలీస్ స్టేషన్. సో అలా షీ కెన్ ప్రోవోక్ అదర్. బట్ ఒకవేళ చట్టపరంగా ఇలాంటి కేసెస్లో, ఈ కేసులు అని చెప్పను, ఇది ప్రూవ్ అవుతే చట్టపరంగా గిల్టీ, we will assist మీరు her. అసిస్ట్ చేస్తారు. అలా చట్టపరమైన చర్యలకు కూడా మీరు అసిస్ట్ ఆమె చేస్తారు. సివిల్ డ్యామేజెస్కి వెళ్ళినా లేకపోతే ఎనీ క్రిమినల్ కంప్లైంట్కి వెళ్ళినా we will assist her. ఎందుకంటే ఇది లాంగ్ టర్మ్ As you మెసేజ్ అవ్వాలి. mentioned, if it is proven. కరెక్ట్. దీనికి ఎన్నేళ్ల శిక్ష ఉంటుందండి మామూలుగా చట్టపరంగా? చట్టపరంగా అంటే ఇప్పుడు రేప్ ఛార్జెస్ ఉన్నాయి అనుకోండి, యాజ్ పర్ ద యాక్ట్ అట్లా దే విల్ సీ, అంటే ఇది పాక్సో కిందకు వస్తుందా, వేరే కిందకు వస్తుందా, రేపా, క్రిమినల్ ఇంటిమిడేషనా, దాన్ని బట్టి లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ కూడా ఉండొచ్చు. when it comes to rape, ఇది గనక yes రేప్ అయితే లైఫ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ కూడా ఉండొచ్చు. రైట్. అండ్ ప్రస్తుతం అది తప్పకుండా, అంటే ఇలాంటి కేసు ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి రిపోర్ట్ బయటకు పెట్టి పబ్లిక్గా మాట్లాడడం వల్ల ఇండస్ట్రీ సభ్యులు కావచ్చు, కమిటీ సభ్యులు, తప్పకుండా కొంతవరకు ఈ చర్యలు ఆగుతాయంటారా? అంటే ఇటువంటి దుశ్చర్యలు ఏవైతే జరుగుతున్నాయో అంటే భయం అనేది క్రియేట్ అవుతుందండి. గ్యారంటీ. ఇప్పుడు కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే బయటకి రాదు అనుకున్నప్పుడు ఎవరైనా అడ్వాంటేజ్ తీసుకుంటారు. అదే ఐ కెన్ యూజ్ దిస్ గర్ల్, ఇది బయటకి రాదు అనుకున్నప్పుడు ఇలాంటివి ఏంటంటే ఏమన్నా ఇలాంటివి ముందలకు వచ్చినప్పుడు ఇఫ్ ప్రూవెన్ పెద్ద వాళ్ళే ఇలాంటివి చేస్తున్నారు, ఇండస్ట్రీలో పరపతి ఉన్నాళ్లే అని చెప్తే మా పేరు కూడా రేపు బయటకు వస్తుంది కదా. అవును. ఇప్పుడు మీ టూ మూమెంట్ అదంతా వచ్చాక హాలీవుడ్లో కానీ బాలీవుడ్లో కానీ చాలా మంది భయపడడం స్టార్ట్ చేశారు. నిజంగానా? అంటే కొంతవరకు తగ్గింది, కొంతవరకు తగ్గింది. రైట్. కానీ ఓవరాల్గా ఒక ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్, అసలు ఏది హరాస్మెంట్ కాదని తెలుసుకోవడంలో చాలా టైం పడుతుంది. అండ్ దానికి పోలీసులు కూడా సెన్సిటైజ్ అవ్వకపోవడం వల్ల నువ్వు కూడా ముందు ఏమీ రెసిస్ట్ చేయలేదు కదా, వాళ్ళు మాట్లాడినప్పుడు చాట్ చేసినప్పుడు ఇప్పుడు ఒక మనిషి వచ్చి అర్ధరాత్రి పూటో రాత్రి 10 గంటలకో ఇఫ్ సంబడి ట్రైస్ టు టాక్ టు యూ, తప్పకుండా దాన్ని ప్రతిసారి అనుమానాస్పదంగా చూడాల్సిన అవసరం ఉండదు. అవును. కానీ అక్కడి నుంచి మొదలైన ఒక క్రమం, ఏది హరాస్మెంట్ అని చెప్తే, ఎక్కడ లైన్ డ్రా చేయాలని చెప్తే ఎలా తెలుసుకోవాలి ఒక అమ్మాయి? అంటే కొన్నిసార్లు యాజ్ యూ సెడ్ మెన్ అండ్ ఉమెన్ వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు అది ప్రొఫెషనల్ నుంచి కొంచెం ఫ్రెండ్లీ అవుతాము, మాట్లాడుకోవడం అది స్టార్ట్ అవుతుంది. బట్ ఐ థింక్ ఫ్రమ్ వెన్ షీ స్టార్ట్స్ ఫీలింగ్ అన్కంఫర్టబుల్, ఇది వేరే దానికి దారి చేస్తుంది, నేను ఫ్రెండ్లీగా ఉంటున్నా అనుకుంటున్నా కానీ దిస్ అప్రోచ్ ఇంకో రకంగా వెళ్తుంది అని ఆ ఉమెన్కి తెలిసినప్పుడు ఐ థింక్ ఫ్రమ్ దెన్ ఇట్ అమౌంట్స్ టు హెరాసింగ్ హర్. సో బట్ ఆల్సో అక్కడ నో చెప్పి గట్టిగా చెప్పాల్సిన బాధ్యత అమ్మాయిపై ఉంటుంది. కానీ చాలా పరిస్థితుల్లో ఆ వచ్చే వర్క్ ఆపర్చునిటీ పోతుందేమో, రేపు నేను అల్లరల్లరి అయిపోతానేమో అని ఒక భయం. అంటే ఇప్పుడు మన పాష్ యాక్ట్ తీసుకుంటేనండి, దాంట్లో ఏముందంటే క్విడ్ ప్రోకో అని చెప్పి ఉంటుంది. దాంట్లో ఏంటి, ద మీనింగ్ ఇస్ నేను ఒక పని చేస్తాను మీకు ఫేవర్, నేను అది చేసినందుకు యూ డూ మీ దిస్, ఐ విల్ గివ్ యూ ప్రిఫరెన్షియల్ ట్రీట్మెంట్ సమ్వేర్, సో యూ డూ దిస్ టు మీ అని చెప్పి. అది ఏమవుతుందంటే అది కన్సెన్షువల్ అయిపోయి నోబడీ కెన్ సే మరి ఇంకా హెరాస్మెంట్ ఏముంది, ఇది ప్రామిస్ చేస్తేనే కదా యూ కేమ్ ఫార్వర్డ్, నిన్నేమి హెరాస్ చేయలేదు కదా, నీకు ఈ ఆపర్చునిటీ కావాలి, ఈ ప్రివిలేజ్ కావాలి, లేకపోతే ఈ ప్రాజెక్ట్ కావాలి, అందుకనే కదా నువ్వు ముందరకు వచ్చి అంతమంది అమ్మాయిలు ఉన్నారు నిన్నే ఎందుకు తీసుకోవడానికి యూ డిడ్ దట్. అలా కొంచెం జనరలైజ్ చేస్తుంటారు. యాజ్ యూ సెడ్ సెన్సిటైజేషన్ లేకపోతే ఏమవుతుందంటే ఇలాంటివి కామనే కదా, ఏముంది ఆ అమ్మాయి కూడా ముందరకు వచ్చింది కదా అంటారు. బట్ అది కూడా సెక్షువల్ హెరాస్మెంటేనండి. ఇట్ ఈస్ మెన్షన్డ్ ఇన్ ద యాక్ట్ ఇట్ సెల్ఫ్. అండ్ యాజ్ యూ సెడ్ 2 things ఉన్నాయి దీంట్లో. ఒకటి, ఇది చేస్తే ప్రిఫరెన్షియల్ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తా నీకు, ఐ టేక్ యూ టు ప్లేసెస్, పొజిషన్స్, మెంబర్షిప్ ఇస్తా, లేకపోతే నిన్ను పైకి నెట్టేస్తాను, లైక్ కాంట్ బి అన్నారు అనుకోండి, దెన్ దట్ ఈస్ ఆల్సో సెక్షువల్ హెరాస్మెంట్ ఓన్లీ. వాట్ షీ డిజర్వ్స్ ఇవ్వకుండా చేసినా ఇట్ అమౌంట్స్ టు దట్. రైట్. సో ఓవరాల్గా అయితే క్లియర్ గైడ్ లైన్స్ అయితే ఉన్నాయి. మరి ఆడపిల్లల్ని ఇన్ వేరియస్ ఇండస్ట్రీస్ సెన్సిటైజ్ చేయడానికి ఏం చేయాలంటారు, టు పుట్ యువర్ ఫుట్ డౌన్ అండ్ సే నో, నో ఇస్ అ నో అని?
అంటే బేసిక్గా జెండర్ సెన్సిటైజేషన్ కావాలండి మనకి. మనము హేమా కమిటీ గురించి మాట్లాడుకున్నా, ఇప్పుడు అలానే పాష్ మీరు అన్నారు గైడ్ లైన్స్ వాటి గురించి మాట్లాడుకున్నా, అవి ఏం చెప్తున్నాయి అంటే ఇప్పుడు బాగా క్లియర్గా కనిపించే ప్లేసెస్లో, వర్క్ ప్లేస్లో ఇట్లా ఒక కమిటీ ఉంది అని తెలియజేయడం. ఎందుకంటే చాలామందికి తెలియదు. ఇప్పుడు వెన్ ఐ స్పీక్ టు పీపుల్ ఇన్ ద కార్పొరేట్, మా ఫ్రెండ్స్కి కూడా ఇలా ఒకటి ఉంటుందని తెలియదు. దో ఇట్ ఈస్ మ్యాండేటరీ, ఎవరంత ఫాలో అవ్వడం లేదు. రైట్. సో అలా అన్ని చోట్ల పెట్టారనుకోండి విత్ పిక్చర్స్, ఇట్లా ఈ కమిటీ ఉంది అండ్ దిస్ అమౌంట్స్ టు సెక్షువల్ హెరాస్మెంట్, యూ కెన్ బి పీనలైజ్డ్, యూ కెన్ బి పనిష్డ్, యూ కెన్ లూజ్ యువర్ జాబ్ ఫర్ దట్ అని చెప్పి అప్పుడు ఎంతైనా భయం అనేది క్రియేట్ అవుతుంది మనుషుల్లో. అండ్ ఇట్ ఈస్ విజిబుల్ ఎవ్రీవేర్. అంటే దే ఫీల్కి ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఈ అమ్మాయి ఎంతో కష్టపడి ఎవరికి కంప్లైంట్ చేయనవసరం లేదు, ఇట్స్ జస్ట్ ఎ ఫోన్ కాల్ అవే, షీ కెన్ కాల్ అండ్ దే విల్ అటెండ్ టు హర్ అన్నట్టు ఆ పరిస్థితి వస్తుంది. ఎట్ ద సేమ్ టైం జెండర్ సెన్సిటైజేషన్ ఎందుకు చెప్పానంటే మనకి పేట్రియార్కల్ సొసైటీ కాబట్టి మనం కొన్ని విషయాల్లో కండిషన్ అయిపోయాము. అదే ఇప్పుడు మీకే ఇప్పుడు జెండర్ రోల్స్ మనం అనుకున్నా కూడా ఇప్పుడు గైనకాలజిస్ట్ అంటే ఉమెన్, పోలీస్ అంటే మ్యాన్, అలా మనము మైండ్లో రోల్స్ అంటే దిస్ ఇస్ అ స్మాల్ థింగ్ బట్ అలా ఫిక్స్ అయిపోయాం. మన నెక్స్ట్ జనరేషన్లో కూడా అదే మోడ్లో ఉంటే వాట్ వీఆర్ ట్రయింగ్ ఫర్ ఇస్ ఈక్వాలిటీ. అవును. ఆ ఈక్వాలిటీ ఎప్పుడు అచీవ్ అవుతాము? మన మైండ్ సెట్లోనే మనం ఉమెన్ ఈ రోల్స్కే రెస్ట్రిక్టెడ్, ఈ జెండర్ ఈ రోల్స్కే రెస్ట్రిక్టెడ్ అని పెడితే మనం దానికి వెళ్ళలేము. సో ద సెన్సిటైజేషన్ షుడ్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ దేర్. కరెక్ట్. అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ బీయింగ్ షివల్రస్, యాజ్ యూ సెడ్, కర్టసీగా ఒకటి చేయడము, ఫార్మాలిటీ, బీయింగ్ నైస్ టు యువర్ కలీగ్ ఈస్ డిఫరెంట్, ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ హెరాసింగ్ ఈస్ డిఫరెంట్. ఆ లైన్ కూడా మనం తెలియజేయాలి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సమ్వేర్ ఒక కాలేజెస్లో జరుగుతున్నాయి అంటున్నారు. నిన్న ఒక ఇన్సిడెంట్ చూసాను, ఐ డోంట్ నో ద డీటెయిల్స్, దట్ టెలింగ్ హాస్టల్ వార్డెనే ఏదో చేశారు అని చెప్పి. మనకేంటంటే చిన్నప్పటి నుంచి పెద్దవాళ్ళు ఒక అథారిటీ వాళ్ళు ఉంటే మనము తలొంచుకుని ఉండాలి అని చెప్పబడటం వల్ల కూడా తొందరగా రిటాలియేట్ అవ్వరు, రెబెల్ అవ్వరు, పేరెంట్స్ కూడా చెప్పరు. ఇన్ జనరల్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఆల్సో ఇట్ స్టార్ట్స్ కదా. సో ఈ జెండర్ సెన్సిటైజేషన్ క్యాంపెయిన్స్ అనేవి చెయ్యాలండి. అంటే నాట్ హెక్సేక్ ఏదో చేసాము మనం మ్యాండేటరీ కదా పాస్ట్ రూల్స్ మనము ఫాలో అయిపోయాము సో వీఆర్ గుడ్ అనుకోకుండా అది రెగ్యులర్గా, ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఎంప్లాయీస్ వస్తూ ఉంటారు కదా ఆర్గనైజేషన్లో, సో దే డోంట్ నో. సో అలా అవేర్నెస్ ఎన్లైటన్మెంట్ చేస్తే, అంటే సుప్రీం అథారిటీ ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఉండే పురుషుడికి చాలా లోవర్ క్యాడర్స్లో ఉండే అమ్మాయిలు ఒకవేళ ఇలాంటి ఫేస్ చేసినా వెళ్ళి కంప్లైంట్ చేయడం చాలా కష్టం అవుతుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మలయాళం ఇండస్ట్రీలో కూడా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళ పేర్లు బయటకు వచ్చాయి. ఇప్పుడు పెద్ద హీరోలు ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారనుకోండి, సపోజ్ ఇన్ ఇన్సిడెంట్స్ వేర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంటర్వ్యూస్లో కొంతమంది చెప్పారు హీరోయిన్స్గా వాళ్ళు వెళ్ళినప్పుడు అవుట్డోర్ షూటింగ్కి వెళ్తారు, షూటింగ్ కాల్ షీట్ అయ్యాక వాళ్ళు నిద్రపోతారు, అర్ధరాత్రి వచ్చి 2 గంటలకి హీరో దబా తలుపులు బాదిన సంఘటనలు చెప్తారు. అది అందరికీ అలా జరగకపోవచ్చు, అందరూ హీరోలు అలా చేస్తారని కూడా కాదు, బట్ అలా జరిగినప్పుడు అతనికి ఉండే పవర్ అండ్ అథారిటీ, ఇప్పుడు అతను ఉద్యోగం తీసి ఎవరు తీస్తారు, ప్రొడ్యూసర్ నష్టపోతాడు, తీడు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఒక నామ్స్, కొన్ని అన్రిటర్న్ నామ్స్, దిస్ ఇస్ ఓకే, వీళ్ళ వరకు ఓకే, వాళ్ళకి ఎలా చెప్తాము అనే కొన్ని డెలికేసీస్ వస్తాయి. దాన్ని ఎలా డీల్ చేయాలంటారు ఆన్ క్లోజింగ్ నోట్? అవి ఇప్పుడు అందరం అవేర్నెస్తో ఉన్నాం అనుకోండి, ఎవరికి భయం వేయాలి, అథారిటీ భయం ఒక్కటే కెన్ డూ దిస్. అదే భయం ఒక్కటి. అండ్ మనం ఏ ఎగ్జాంపుల్ సెట్ చేస్తున్నాం, మనం అనుకున్నట్టు ఇప్పుడు మనము ఇక్కడ కూర్చున్నాము, మనకి పిల్లలు ఉన్నారు, వాళ్ళకి ఒక మ్యాన్ మీ బాసే అనుకోండి పర్సే వచ్చి మిమ్మల్ని ఏదో క్యాజువల్ హేట్రా అట్లా వర్క్ ప్లేస్లో అలా పిలవడము, లేకపోతే చిన్న చూపు చూడడం, ఏదో జోక్ క్రాక్ చేయడం, అబ్బా అంతే నట్ హెడ్ అట్లా క్రాక్ చేయడం, అలా అలవాటు అయిపోయింది. హీ విల్ డూ ద సేమ్ నో ఇన్ హిస్ వర్క్ ప్లేస్. అదే నాట్ జస్ట్ సెక్షువల్, నాన్ సెక్షువల్ ఆల్సో. ఫస్ట్ ఆ చిన్న చూపు అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది కదా. అవును. ఎవరైనా ఏదైనా హెరాస్మెంట్ చేయాలంటే అవతల వాళ్ళ మీద చిన్న చూపు ఉండాలి, వీళ్ళు మనకి అగేన్స్ట్ రారు అని ఉండాలి, లొంగే సిచ్యువేషన్ ఉండాలి. సో అలాంటిది మనం ఈ అవేర్నెస్ ద్వారానే తీసుకురావచ్చు. అండ్ ఉమెన్ కి కూడా వాళ్ళ రైట్స్ గురించి తెలియకపోవడం కొన్నిసార్లు, అది మెయిన్. మంచి మాట అన్నారు మీరు. అట్ వాట్ కాస్ట్ అని తెలియాలి. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు కంటిన్యూ ఇన్ దిస్ ప్రాజెక్ట్, అట్ వాట్ కాస్ట్, వాట్ ఆమ్ ఐ గివింగ్ అప్.
వాట్ ఐమ్ ఐ గివింగ్ అప్? నా డిగ్నిటీకి నేను నిలబడి ఒకవేళ రేపటి రోజున మీరు అన్నట్టు అందరూ సెన్సిటైజ్ అవ్వాలి. కావ్య గారు, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో కంప్లైంట్స్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా సెటిల్ చేసుకోండి, నువ్వు మంచి ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తావు కదా, ఫస్ట్ నువ్వు బాగానే ఉన్నావు కదా, ఇప్పుడు ఎందుకు తలెత్తు ఇలా అంటున్నారు. అవునవునవునవును, అందరూ అవ్వాలండి. ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ మనం అనుకుంటున్నట్టు ఒక మూవీ ఇండస్ట్రీనో, ఇప్పుడు వాళ్ళ మీద ఎలిగేషన్స్ వస్తున్నాయి, మలయాళం ఫిలిం ఇండస్ట్రీది వచ్చింది కాబట్టి ఫోకస్ అక్కడ ఉంది. బట్ ద థింగ్ ఇస్ దట్ అన్ని ఇండస్ట్రీస్లో జరుగుతూనే ఉంటుంది. సో ఎస్, ఆ ఉమెన్ కూడా ఆ స్టెప్ తీసుకోవాలి. అలా మీరు అన్నట్టు పోలీసులు కూడా దే ఆల్సో నీడ్ జెండర్ సెన్సిటైజేషన్. వాళ్ళకి ఎలా డీల్ చేయాలో, ఆ కంప్లైంట్ ఏం క్వశ్చన్స్ అడగొచ్చు, ఏం క్వశ్చన్స్ అడగకూడదు అని ట్రైనింగ్ ఉండాలి వాళ్ళకు కూడా. ఇన్ఫాక్ట్ పెద్ద పెద్ద వాళ్ళ చేత ఇవి డ్రాఫ్ట్ చేయించాలి ఈ నివేదికలు. ప్లీజ్, ఇన్ వేక్ ఆఫ్ ద న్యూ, ఇప్పుడు మొన్న అయిన ఇన్సిడెంట్ వల్ల ఇటువంటిది మన ఇండస్ట్రీకి కానీ మన వర్క్ ఎన్వైరన్మెంట్కి కానీ ఒక మచ్చ రాకుండా దయచేసి మీరందరూ ప్లీజ్ గౌరవప్రదంగా బిహేవ్ చేయండి, హరాస్ చేయకండి అని చెప్పి ఒక నోటీస్ సర్క్యులర్ పంపించాలి అందరూ. 안진, 포켓토, 사라니시로. This is my compass. This is my map. And this, 그래야난데스까? it's nothing dangerous. It's just curry powder. 그래. Curry. 그. ఇదంతా చూసిన తర్వాత మీకేమనిపిస్తుంది? నాకు మాత్రము అక్కడికి వెళ్ళేసి వచ్చిన తర్వాత ఈ వీడియోని మీ ముందు పెట్టిన తర్వాత ఇది జస్ట్ ఒక వీడియో చేసి అలా వదిలేయాలి అని అనిపించట్లేదు. అందుకే ఆ అడుగు కోసం ఒకే ఒక్క అడుగైనా సరే ముందుకేయాలి అనిపించింది, పిడికిలి బిగించి పోరాడాలి అని అనిపించింది. అందులో భాగంగానే ఈ నెల 22వ తేదీ ఆదివారం 10 గంటల నుంచి హైదరాబాద్ ఇందిరా పార్క్ లో ఒక శాంతియుత నిరసనని మన ఛానల్ తరఫున నేను ఆర్గనైజ్ చేయబోతున్నాను. ఈ వీడియో చూస్తున్న మీరు మీ పిల్లలతో సహా అడవిని రక్షించుకోవడానికి, ఆ ఆందోళనలో పాల్గొనడానికి నాతో పాటు అక్కడికి రండి. ఈ పోరాటము రేపటి తరం కోసం. ఎవరి లంచ్ వాళ్ళే తీసుకొని వద్దాము, అక్కడ ఒక దగ్గర కలిసి మన వాయిస్ని వ్యక్తం చేద్దాము. ఇది తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా చేస్తున్న కార్యక్రమం కాదు. ప్రభుత్వం కూడా జరిగే విధ్వంసం గురించి పూర్తిగా రియలైజ్ అయ్యిందో లేదో తెలియదు. నేను ముఖ్యమంత్రి గారికి, ప్రధానమంత్రి గారికి చేస్తున్న విజ్ఞప్తి, రిక్వెస్టే, ఈ ప్రజలను మీరు కాపాడండి. ఇన్ని లక్షల చెట్లను తీసేసి ఈ ప్రాజెక్టే మనకు వద్దు. ఇది ప్రజల మధ్యంలో ఇక్కడ కాదు, ఈ మనం దేశంలో ఎక్కడ కూడా ప్రజలు ఉన్న చోట పెట్టుకోకండి. నమస్తే ఫ్రెండ్స్, నా పేరు తులసి చందు. అరణ్య రోదన అంటారు, ఎప్పుడైనా విన్నారా ఈ పదాన్ని? దగాపడ్డ మనుషులు, వాళ్ళకి జరిగిన అన్యాయాన్ని ఎవరు పట్టించుకోకపోతే, ఎంత మొత్తుకున్నా ఎవరు పట్టించుకోకపోతే వాళ్ళ ఆర్తనాదాల్ని అరణ్య రోదనలా ఉన్నాయి అని చెప్పి అంటాం. ఇప్పుడు నిజంగానే ఒక అరణ్యం దీనంగా రోధిస్తూ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత హైదరాబాద్ మహానగరాన్ని వరదల నుంచి కాపాడడానికి, హైదరాబాద్ చెరువుల్ని, పర్యావరణాన్ని కాపాడడానికి హైడ్రాన్ తీసుకొని వచ్చింది. అలాగే హైదరాబాద్ మీదుగా వెళ్లే మూసీ నదిని 1,50,000 కోట్ల ఖర్చుతో ప్రక్షాళించడానికి రివర్ ప్రాజెక్ట్ ని, మూసీ రివర్ ప్రాజెక్ట్ ని టేకప్ చేసింది. హైదరాబాద్ నగర అభివృద్ధి కోసం, మూసీ పరివాహక అభివృద్ధి కోసం 5 ఏళ్లలో 1,50,000 కోట్ల రూపాయలతోని ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసి తొందరలోనే పనులు ప్రారంభించబోతున్నామని చెప్పి మీ అందరి సమక్షంలో ఇవాళ మనం ప్రకటించుకుంటున్నాం. ఈ రెండింటి లక్ష్యం కూడా హైదరాబాద్ ని కాపాడడం, వరదల నుంచి కాపాడము, హైదరాబాద్ పర్యావరణాన్ని పరిరక్షించడం. హైడ్రాతో చెరువుల్ని కాపాడుతోంది కాబట్టి గవర్నమెంట్, మూసీ ప్రక్షాళనని టేకప్ చేసింది కాబట్టి ఫ్యూచర్లో హైదరాబాద్లో ఇక వరదలు ఉండవేమో అని చెప్పి మనం అనుకుంటాము. కానీ మన ఆ అందమైన ఊహ నిజం కాదు. సమీప భవిష్యత్తులోనే హైదరాబాద్లో స్వచ్ఛమైన ఆక్సిజన్ సప్లై ఆగిపోవచ్చు. సమీప భవిష్యత్తులోనే హైదరాబాద్ నగరం గతంలో ఎప్పుడూ లేనంత స్థాయిలో ప్రకృతి విలయాలను చవిచూడొచ్చు. నేనేమి జ్యోతిష్యం చెప్పట్లేదు, వాస్తవం చెప్తున్నాను. ఇదిగో హైదరాబాద్కు 80 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న
ఈ వికారాబాద్ అడవుల్లో ఉండే దామగుండం ఆలయం సాక్షిగా నేను చెప్తున్నది పచ్చి వాస్తవం. హైడ్రాకు మూసీ ప్రక్షాళనకు అత్యంత ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తున్న ఇదే తెలంగాణ ప్రభుత్వం మూసీ నది మూలాలతో పాటు ఇసా కాగ్నా నదుల మూలాలున్న వికారాబాద్ ఫారెస్ట్కి చెందిన దామగుండం అడవిని వెరీ లో ఫ్రీక్వెన్సీ రాడార్ స్టేషన్ ఏర్పాటు చేయడం కోసము కేంద్ర నౌకాదళానికి అప్పగించింది. అటవీ భూముల్ని కేటాయించకపోవడంతో కోర్టు కేసులు ఉండడంతో 2010 నుంచి ఈ ప్రాజెక్టు పెండింగ్లో ఉంది. 2024 జనవరి 24న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ఫైనల్గా 2900 ఎకరాల అటవీ భూమిని నేవీకి బదిలీ చేస్తూ అప్పగింతల ప్రక్రియ అనేది పూర్తి చేయడం జరిగింది. సుమారు 12 లక్షల చెట్లని తొలగించి ఈ నేవల్ రాడార్ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేయాలి అని చెప్పి రక్షణ శాఖ ప్రయత్నిస్తోంది. నేవీ ఇప్పటికే ఈ అడవి చుట్టూ రోడ్డు నిర్మాణం చేయడానికి, ఒక గోడ కట్టడానికి, ఈ అడవిలోకి ఎవరిని రానివ్వకుండా, ఇక్కడ స్థానికుల్ని రానివ్వకుండా, ఇక్కడ పశువులు కాసుకునే వాళ్ళని రానివ్వకుండా, ఆ టెంపుల్లోకి ఎవరిని రానివ్వకుండా చేయడానికి మొత్తము దీని చుట్టూ ఒక ప్రహరీ గోడ నిర్మించే ఏర్పాట్లు కూడా జరుగుతున్నాయి. చాలా వెహికల్స్ మేము వస్తూ ఉన్నప్పుడు కూడా మాకు కనిపించాయి. ఈ దామగుండం అడవి అనేది హైదరాబాద్కు చాలా దగ్గరలో 80 కిలోమీటర్ల దగ్గరలోనే ఉన్న వికారాబాద్ ఫారెస్ట్లో భాగం. హైదరాబాద్కు ఆక్సిజన్ సిలిండర్ లాంటి ఈ అడవిలో నేవీ రేడార్ కేంద్రం ఏర్పాటు చేస్తే 12 లక్షల వృక్షాలు పోతాయి. అందుకే ఇదొక వినాశకర ప్రాజెక్టు అని చెప్పి నేషనల్ అలయన్స్ ఆఫ్ పీపుల్స్ మూవ్మెంట్ తీర్మానం చేసి దేశవ్యాప్తంగా ఆందోళన కార్యక్రమాలు చేపట్టింది. మేము ఈ అడవిని రక్షించాలని కోరుకుంటున్నాము. మా క్యాంపెయిన్ ని సపోర్ట్ చేయండి. #సేవ్ దామగుండం ఫారెస్ట్ అనే ఈ క్యాంపెయిన్ ని సపోర్ట్ చేయండి. కానీ అవన్నీ కూడా అరణ్య రోదనలా మిగిలాయి. 3000 ఎకరాలున్న ఈ దామగుండం అడవి వయసు 1000 ఏళ్ళు. అలాంటి ఈ అడవిని జస్ట్ 3 ఏళ్లలో అంటే 2027 నాటికి ఒక టౌన్షిప్గా మార్చేయబోతున్నారు. ఒక్కసారి ఊహించుకోండి, ఇంత పచ్చటి చిక్కటి అడవిలో ఈ వృక్షాలు మహావృక్షాలున్న ఈ చోట 1400 ఎకరాల్లో యాంటినా పార్కు అంటే సిగ్నల్స్ పంపే యాంటినాల పార్కు, అలాగే 1090 ఎకరాల్లో టెక్నికల్ ఏరియా అంటే వర్క్ స్టేషన్ లాంటిది, అలాగే 310 ఎకరాల్లో అధికారులు నివాసం ఉండే సముదాయాలు, మరో 100 ఎకరాల్లో రేడియేషన్ ప్రభావం లేకుండా సేఫ్ జోన్, ఇవన్నీ ఏర్పాటు కాబోతున్నాయి. రిజర్వ్ ఫారెస్ట్ చుట్టూ 27 కిలోమీటర్లలో రోడ్డును కూడా విస్తరిస్తారు. అది కూడా అటవీ భూమే. 2900 ఎకరాల అడవి చుట్టూ ఒక ప్రహరీ గోడ కూడా కట్టేస్తారు. ప్రహరీ గోడ కట్టడం అంటే ఏంటి? లోపలికి ఎవ్వరిని అనుమతించరు. I stretch my limits. No sweat. Not a wrinkle of worry. I'm Rutraj Gaikwad and I choose to rise. ये नेपोलियन अलेक्जेंडर जेंगिस को घोड़ों पे बिठाया और हमें एक साथ टी पार्टी में। उस मरी का आइडिया होगा। Let them eat cake. हम भी तो क्वींस लोग हैं। मैगजीन बैन कराते हैं और अपने सोशल्स पे डालते हैं। I'll invite all the queens. Madam. Look at me. Invite, collaborate and create together for social media at the speed of social media. I'm coming for you and my arm. देखना, इससे इंस्पायर होके मार्टिन किताबें लिखेगा. Hope he doesn't spoil the ending. Canva, दिल से डिजाइन तक. స్థానికులు ఎవరిని కూడా అనుమతించరు. ఇప్పటికే ఆ పనులన్నీ కూడా మొదలయ్యాయి. నేవల్ డిపార్ట్మెంటు ఎంత వేగంగా పనులు మొదలు పెడుతుందో ఇక్కడ మీకు చూపించడానికి ఇక్కడికి వచ్చాను. సో ఇదంతా కూడా కన్స్ట్రక్షన్ మెటీరియల్, ముందుగా లేబర్ ఉండడానికి కావాల్సిన ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. మొత్తం అధికారులు ఇక్కడికి వచ్చి ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షించి వెళ్తున్నారు అని చెప్పి ఇక్కడ నేను మాట్లాడిన జార్ఖండ్ లేబర్ చెప్తున్నారు. సో జార్ఖండ్ లేబర్ని ఇక్కడ డిప్లాయ్ చేశారు. ఇక్కడ ఉండే లోకల్ వాళ్ళని తీసుకోకుండా కొన్నేళ్ల పాటు ఉండడానికి కావాల్సినంత స్ట్రాంగ్గా చూడొచ్చు. అక్కడ పెద్ద పెద్ద రాడ్స్ని పెట్టి, అంటే జస్ట్ గుడిసెల్ లాంటివి కాకుండా ఎక్కడైనా కన్స్ట్రక్షన్ దగ్గర చాలా వీక్గా ఉండేటివి వేస్తారు, కానీ చాలా స్ట్రాంగ్గా ఇక్కడ నిర్మాణాలు జరుగుతున్నాయి. సో ఎంత వేగంగా వాళ్ళు పనిచేస్తున్నారు అనేది ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి. అలా తెలుసుకుంటే ఈ ఫారెస్ట్ ఎంత ఎక్కువ ప్రమాదంలో ఉంది అనేది మనకు అర్థమవుతుంది. అడవిలోకి ఎంట్రీ లేకపోతే వెంటనే ఎఫెక్ట్ అయ్యేది ఎవరో తెలుసా? ఈ అడవిని తరతరాలుగా నమ్ముకొని ఇక్కడ పశువులు కాస్తూనే అనేక ఊర్లు బతుకుతున్నాయి. సుమారు 20 గ్రామాలకు చెందిన 60,000 మంది పశువుల కాపర్లకు లేస్తే ఈ అడవి మాత్రమే దిక్కు. మా మేక పిల్లలు దూళ్ళు అవి ఇబ్బంది అవుతుంది, జాలి వేస్తామంటున్నారు. 500 రకాలకు పైగా అరుదైన వృక్ష జాతులు ఈ ఫారెస్ట్ లో ఉన్నాయి. 150 ఎకరాలకు పైగా ఔషధ మొక్కలు ఇక్కడ ఉన్నాయి. చాలా ఔషధ గుణాలున్న నేల ఉసిరి ఇది. ఇట్లా ఈ ఫారెస్ట్ ఏరియాలో
మనం జస్ట్ అలా చూస్తే చాలు ఏదో ఒక ఔషధ గుణాలు ఉన్న మొక్క కనిపిస్తుంది. అందుకే అంటారు దామగుండం పోతే యమగండం తప్పుతుంది అంటారు. అలాంటి దామగుండం ఫారెస్ట్కి ఇప్పుడు నేవల్ రాడార్ స్టేషన్ ఒక యమగండం లాగా మారింది. రాడార్ కేంద్రం నుంచి వచ్చే రేడియేషన్ వల్ల ఈ రిజర్వ్ ఫారెస్ట్లో పక్షులు అనేక రకాల వైల్డ్ యానిమల్స్ అన్ని ఎఫెక్ట్ అవుతాయి అని చెప్పి ఆందోళనలు ఉన్నాయి. అన్నిటికీ మించి మూసీ నది అంతర్ధానమయ్యే ప్రమాదం ఉంది. ఈ రాడార్ కేంద్రం ఏర్పాటు చేస్తే అది మూసీ నదికి మరణ శాసనం అవుతుంది అని చెప్పి ప్రముఖ పర్యావరణవేత్త ప్రొఫెసర్ కె పురుషోత్తం రెడ్డి ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. మూసీ నది జన్మస్థానం వికారాబాద్ అడవులు. ఈ అడవులే సోర్స్ ఆఫ్ ద రివర్, మౌత్ ఆఫ్ ద రివర్ అని చెప్పి కూడా అంటారు. నది సోర్స్ కనుక దెబ్బతింటే అడవుల్లో ఊటలు ఊరడం ఆగిపోయి మూసీ నదే ఎండిపోయే ప్రమాదం వస్తుంది. అప్పుడు గండిపేట వంటి జలాశయాలకు నీళ్లు ఎట్లా వస్తాయి అని చెప్పి పర్యావరణవేత్తలు అడుగుతున్న ప్రశ్నకు ఎవరి దగ్గర కూడా సమాధానం లేదు. మూసీ నది పుట్టిన ప్రాంతంలో దీన్ని ప్రపోజ్ ఇస్తుంది. మూసీ నది 12,000 చదరపు కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో, ఇందులో 8,000 చదరపు కిలోమీటర్లు ఆల్రెడీ నగరీకరణలోకి వెళ్ళిపోయింది. మూసీ నది కేవలం మిగిలి ఉన్నది అని అంటే దాని ఉద్గమ స్థానంలోనే వికారాబాద్ అడవుల్లో మిక్స్డ్ ఫారెస్ట్, ఇది న్యాచురల్ ఫారెస్ట్. ఈ న్యాచురల్ ఫారెస్ట్ తెలంగాణలో చాలా అరుదుగా ఉంది. అంత పెద్ద నల్లమల్ల ఫారెస్ట్లలోనే అది 3% 5% న్యాచురల్ ఫారెస్ట్ ఉంది. న్యాచురల్ ఫారెస్ట్ తెలంగాణలో చాలా అరుదు. అందులో ఈ క్యాచ్మెంట్ ఏరియాలో ఇంత న్యాచురల్ ఫారెస్ట్ సిటీకి దగ్గరగా ఉన్నందుకు దీన్ని కాపాడవలసిన బాధ్యత చాలా ఉంటుంది. ఈ అడవి మధ్యలోనే 500 ఏళ్ల చరిత్ర గల పురాతన రామలింగేశ్వర స్వామి ఆలయం ఉంది. ఇక్కడ ఒక పెద్ద నీటి గుండం ఉంది. ఇక్కడ ఈ ఫారెస్ట్లో ఊరే నీళ్ల వల్ల ఈ గుండంలో ఎప్పుడూ నీళ్లుంటాయి. అన్ని సీజన్స్లోనూ ఇక్కడ నీళ్లుంటాయి. ఈ రాడార్ కేంద్రం ఏర్పాటు వల్ల ఈ గుడిలోకి ఏడాదికి ఒక్కసారి మాత్రమే, అది కూడా కండిషన్లకు లోబడి మాత్రమే భక్తుల్ని అనుమతించే అవకాశం ఉంది అని చెప్పి ఇప్పటికే గ్రామస్తులకు కూడా చెప్పింది. అనుమతిస్తాము బట్ కండిషన్స్ అప్లై అని చెప్పింది. దశాబ్దాలుగా ఈ అడవిలో ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు చేపడుతూ తపస్సు చేస్తూ ఇక్కడ దొరికే ఔషధ మొక్కలతో ప్రోబయాటిక్ ఫుడ్ తయారు చేసి ఇక్కడికి వచ్చే భక్తులకి అనేక ఏళ్ల పాటు ప్రతి ఆదివారం అందించిన దామగుండం సత్యానంద స్వామి ప్రస్తుతం తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు అక్కడ జరుగుతున్న పరిణామాలు చూసి. నేను ముఖ్యమంత్రి గారికి, ప్రధానమంత్రి గారికి చేస్తున్న విజ్ఞప్తి, రిక్వెస్టే, ఈ ప్రజలను మీరు కాపాడండి. ఈ ప్రగతి లేకుండా ప్రజలు లేదు. ఇంత గ్లోబల్ వార్మింగ్ సమయంలో ఇన్ని లక్షల చెట్లను తీసేసి ఈ ప్రాజెక్టే మనకు వద్దు. మీరు ఖచ్చితంగా పునరాలోచన చేసేసి ఈ ప్రాజెక్టుని ఏదో ఐలాండ్లు తీసుకుపోయి పెట్టండి. ఇది ప్రజల మధ్యంలో ఇక్కడ కాదు, ఈ మనం దేశంలో ఎక్కడ కూడా ప్రజలు ఉన్న చోట పెట్టుకోకండి. ఇది చేస్తుంటే మాత్రం చాలా ద్రోహమే. దీన్ని మనది ఇక్కడికి పెట్టడం ధర్మం కాదు, న్యాయం కాదు, దుర్మార్గం అవుతుంది. ద సోర్స్ ఆఫ్ ద రివర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఎకో సెన్సిటివ్ జోన్ అని చెప్పి పార్లమెంటు సూత్రీకరించింది. ఏ నదికైనా సరే అది పుట్టిన ప్రదేశం అనేది చాలా ముఖ్యం. దాన్ని ఎకో సెన్సిటివ్ ఏరియా అని చెప్పి అంటారు. గంగానది జన్మస్థానం దగ్గర 150 చదరపు కిలోమీటర్ల పరిధిలో కేంద్రము ఎకో సెన్సిటివ్ జోన్గా ప్రకటించి దాన్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తోంది. గంగోత్రి, యమునోత్రి నదులు కూడా ఎకో సెన్సిటివ్ జోన్లో ఉన్నప్పుడు మన మూసీ పుట్టిన ప్రాంతం ఎందుకు ఎకో సెన్సిటివ్ జోన్ కిందికి రాదు? ఎకో సెన్సిటివ్ జోన్లో కేంద్ర ప్రభుత్వమే రాడార్ కేంద్రాన్ని ఎలా పెడుతుంది, అలా పెట్టడానికి ముందుకొస్తే తెలంగాణ ప్రభుత్వము ఎలా అనుమతిస్తుంది అనేది ఇక్కడ అందరూ అడగాల్సిన ఒక ప్రశ్న. సో మూసీ మూలాల్ని తెగనరికేసి 1,50,000 కోట్ల రూపాయల బడ్జెట్ పెట్టి హైదరాబాద్ సిటీలో మూసీ నదిని ప్రక్షాళన చేస్తాము అని చెప్పి ప్రకటించడము, ఆ పనులు చేయడంలో ఏమైనా అర్థం ఉందా? రాడార్ కేంద్రం ఏర్పాటు చేసిన వెంటనే ఆ ప్రభావం ఏమీ పడకపోవచ్చు, కానీ 10 ఏళ్ల తర్వాతనో 20 ఏళ్ల తర్వాతనో మూసీ నది అయితే ఉండాలి కదా. ఖచ్చితంగా మనం మూసీ నదిని అయితే కాపాడుకోవాలి. స్వచ్ఛమైన గాలి అయితే అడవుల నుంచి హైదరాబాద్కి అందాలి కదా. కొన్నేళ్ల క్రితము ఎవరైనా నీళ్లు కొని తాగే రోజులు వస్తాయి అని చెప్పి మనకు ఎవరైనా చెప్తే చాలామంది, అంటే మన పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళని పిచ్చోళ్ళలాగా చూస్తుండొచ్చు. కానీ ఈరోజు ఏంటి, మనం నీళ్ళని కొని తాగని వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు. చాలామంది ఈవెన్ విలేజెస్లో కూడా నీళ్లు కొని తాగే పరిస్థితిలోనే మనం ఉన్నాము. అలాగే అడవుల విధ్వంసం వల్ల మన పిల్లలు, వాళ్ళ పిల్లలు ఆక్సిజన్ సిలిండర్లని స్కూల్ బ్యాగ్స్ ఎలాగైతే భుజాన వేసుకొని వెళ్తున్నారో అలా ఆక్సిజన్ సిలిండర్లను తగిలించుకొని, ఆక్సిజన్ బ్యాగుల్ని తగిలించుకొని స్కూల్కి వెళ్ళే ఒక దుర్భరమైన భవిష్యత్తు కావాలా మనకు? సిటీస్లో అలాంటి పరిస్థితి రాదు అని చెప్పగలమా? ఢిల్లీలో ఏ స్థాయిలో కాలుష్యం పెరిగిపోయి స్వచ్ఛమైన గాలి కోసము ఇంట్లో ఫిల్టర్లు పెట్టుకోవడము, ఆక్సిజన్ బ్యాగుల మీద కొంతమంది డిపెండ్ అవ్వడము అనేది
మన ఎదురుగానే చూస్తున్నాం కదా. సో అలాంటి పరిస్థితుల్లోకి హైదరాబాద్ జారుకోవడానికి ఇలాంటి అడవుల్ని కొట్టేస్తూ పోతే ఎంతో కాలం పట్టదు. హైదరాబాద్కి చాలా దగ్గరలో ఈ రాడార్ కేంద్రాన్ని ఇక్కడే పెట్టాల్సిన అవసరం నిజంగా ఉందా? ఈ ప్రాంతము వ్యూహాత్మకంగా సరిహద్దు ప్రాంతం ఏమీ కాదు. భారతదేశంలో ప్రకృతి విధ్వంసం జరగకుండా ఇంకో అనువైన ప్రాంతాన్ని ఖచ్చితంగా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. అయితే నేవీ అధికారులు విశాఖ కేంద్రంగా ఇంతకాలం వర్క్ చేస్తున్నారు, ఇక మీద కూడా వర్క్ చేస్తారు. ఇక్కడ రాడార్ కేంద్రం ఏర్పాటు చేసుకుంటే పనిచేసే అధికారులకి హైదరాబాద్ అనే ఒక పెద్ద సిటీ చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది. సో వాళ్ళు హ్యాపీగా సిటీతో కనెక్ట్ అయ్యి హ్యాపీగా ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా వర్క్ చేసుకోవచ్చు. అందులో భాగంగానే హైదరాబాద్కి చాలా దగ్గరగా ఉండే ఈ వికారాబాద్ ఫారెస్ట్ ఏరియాని వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారేమో అని చెప్పి ఈ ఇష్యూని చాలా లోతుగా అర్థం చేసుకున్న తర్వాత నాకు కలిగిన అనుమానం, అది అనుమానం మాత్రమే, చెట్లేమీ లేకుండా జనావాసాలు లేని ఐలాండ్స్ లాంటివి ఎన్నో ఉంటాయి కదా, ఎక్కడో దీవుల్లో కూడా పెట్టచ్చు కదా. సో అలాంటప్పుడు హైదరాబాద్కి ఇంత దగ్గరలోనే ఎందుకు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు అనేది ఖచ్చితంగా ప్రతి ఒక్కరూ అడగాల్సిన ప్రశ్న. నేవీ అధికారుల సౌకర్యం కోసం హైదరాబాద్కి దగ్గరలో పెడుతున్న ఈ రాడార్ కేంద్రం వల్ల మొత్తం హైదరాబాద్ వరదల్లో చిక్కుకుపోతే, మూసీ నది ఎండిపోతే పర్లేదా? అసలు ఈ రాడార్ టెక్నాలజీ అనేది కాలం చెల్లిపోయింది అనే వాదన కూడా ఇంకోవైపు వినిపిస్తుంది. అలా కాలం చెల్లిపోయింది కాబట్టి అమెరికా లాంటి కంట్రీస్ కూడా ఈ రాడార్ కేంద్రాలని మూసేశారు ఇప్పుడు. అయితే స్థానికులకి ఇప్పటికీ దీని దుష్ప్రభావాలు పెద్దగా తెలియవు. నేను వాళ్ళతో మాట్లాడినప్పుడు వాళ్ళకి దీని గురించి మమ్మల్ని ఇక్కడికి రానివ్వరు, ఈ అడవిని మేము ఉపయోగించుకోవడానికి ఉండదు, గుడిలోకి రానివ్వరు అనేవి మాత్రమే చెప్పారే కానీ దీనివల్ల ఎలాంటి దుష్ప్రభావాలు వస్తాయి అనేది ఏ ఒక్కరికి కూడా ఇప్పటికీ తెలియదు. అందరు ఇష్టం అయితే నాది కూడా ఇష్టం ఉంటుంది. ఇక్కడ మనకు ఒక డౌట్ వస్తుంది, ఈ స్థాయిలో ప్రకృతి విధ్వంసం జరుగుతున్నా కూడా ఏ ఒక్క రాజకీయ పార్టీ కూడా ఎందుకు మాట్లాడట్లేదు, ఎందుకు దీని మీద ప్రజలకి అవగాహన కల్పించేలాగా పోరాటాలు ఎందుకు చేయట్లేదు అని చెప్పి. ఆ విధ్వంసాన్ని ఆపడానికి ఎవరు కూడా ట్రై చేయట్లేదు, ఎందుకంటే అదే రాజకీయం. ఈ రాడార్ కేంద్రం కొత్తదేమీ కాదు. 2010 నుంచి కూడా, అంటే ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో నుంచి కూడా ఇది ఇక్కడికి వస్తోంది అనేది అప్పటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి తెలుసు. ఆ తర్వాత 2 టర్ములు పాలించిన బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వానికి కూడా తెలుసు. అటవీ భూముల్ని నేవీకి అప్పగించే ప్రక్రియ తప్ప మిగిలిన ప్రక్రియ అంతా కూడా గతంలోనే పూర్తయిపోయింది. కాబట్టి ఇప్పుడు బీఆర్ఎస్ దీని మీద గట్టిగా ఏమీ ఫైట్ చేయట్లేదు. అలాగే ఇదంతా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం క్రెడిట్ గా చెప్పుకుంటుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా అధికార కాంగ్రెస్ అస్సలు మాట్లాడదు. అలాగే ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రాజెక్ట్ కాబట్టి, నేవీ ప్రాజెక్ట్ కాబట్టి ఇక్కడ 100 ఏళ్ల నాటి రామలింగేశ్వర స్వామి ఆలయం ఎఫెక్ట్ అవుతున్నా కూడా తెలంగాణలో ఉండే బీజేపీకి చీము కుట్టినట్టు కూడా లేదు. అందుకే దామగుండం స్వామి తీవ్ర ఆవేదన చెందుతున్నారు. ఎవరు ఎందుకు పట్టించుకోవట్లేదు అని చెప్పి ఆయన క్వశ్చన్ చేస్తున్నారు. ఈ హిందూ అని చెప్పుకోండు, ఓటు తీసుకోండు, అధికారంలో కూర్చోండు, పదవి పొంది వాళ్ళు సొంత లాభం పొందడం తప్ప హైందవాదానికి హైందవాదానికి ఒక గొప్పతనం ఏంటి చెప్పి ప్రకృతిని ఆరాధించి ప్రకృతి మన దేవుడు ఉంచిన ఒక పెద్ద సిద్ధాంతం ఉన్న ఒక కార్యక్రమాలు మన హిందూ ధర్మానికి ఉన్నది. ఈ లీడర్ వాళ్ళు ఒక్కరు కూడా దేవాలయ భూమి కబ్జాలు పోతున్నది, గుడి పోయింది, ఇక్కడ ఉన్న గోశాల పోతున్నది, ఇక్కడ ఉన్న భక్తులకున్న సౌకర్యాలు వెళ్ళిపోతున్నది, ఏం పట్టించుకోరు. సిగ్గు సరే ఉంటే కదా పట్టించుకోవడానికి. అసలు ఏంటి రాడార్ కేంద్రము? సముద్ర తీరమే లేని తెలంగాణలో ఈ రాడార్ కేంద్రం ఏం చేస్తుంది అంటే, తెలంగాణ ప్రభుత్వ అధికారిక వెబ్సైట్ ప్రకారము తెలంగాణను ఇండియన్ నేవీ ఒక కీలక స్థావరంగా ఎంచుకుంది. ఇండియన్ నేవీ దామగుండంలో వెరీ లో ఫ్రీక్వెన్సీ కమ్యూనికేషన్ ట్రాన్స్మిషన్ స్టేషన్ ను నౌకలు జలాంతర్గాములతో కమ్యూనికేషన్ కోసం, అక్కడ ఉండే వాళ్ళతో కమ్యూనికేట్ చేయడం కోసము దీన్ని ఏర్పాటు చేస్తోంది నేవీ. ఇది దేశంలోనే 2వ స్టేషన్. తమిళనాడు తిరునెల్వేలిలో ఉండే ఐఎన్ఎస్ కట్టబొమ్మన్ రాడార్ స్టేషన్ మొట్టమొదటిది. 1990 నుంచి అది నావికా దళానికి సేవలు అందిస్తోంది. 2వ రాడార్ స్టేషన్ ఏర్పాటుకు తెలంగాణ అనువైన ప్రాంతం అని చెప్పి విశాఖపట్నంలో ఉండే తూర్పు నావికా దళ కమాండర్ గుర్తించింది. 2010 నుంచి ఇండియన్ నేవీ తెలంగాణ ప్రభుత్వంతో సంప్రదింపులు చేస్తూనే ఉంది. అంటే ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోనే నేవీ డిపార్ట్మెంట్ తెలంగాణలో ఉండే ఈ దామగుండం ఫారెస్ట్ ఏరియాను ఎంపిక చేసుకుంది. నేవీ అధికారులు ఏమంటున్నారు అంటే, తమిళనాడు తిరునెల్వేలిలో 1990 నుంచి ఈ రాడార్ కేంద్రాన్ని మేము నిర్వహిస్తున్నాము. ఈ ప్రాజెక్టు వల్ల ఎలాంటి నష్టం లేదు, గ్రీనరీ కూడా ఇంప్రూవ్ అయింది అక్కడ అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అలాగే ఈ ప్రాజెక్టు వల్ల స్థానికుల్లో 300 మందికి ఉద్యోగాలు కూడా వస్తాయి అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ రకరకాల దుకాణాలు, వ్యాపార అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి స్థానికంగా ఎకానమీ అనేది మెరుగవుతుంది అని చెప్పి అంటున్నారు. జంతువులకు కూడా ఎలాంటి నష్టం ఉండదు. అలాగే ఇక్కడ చెట్లు నరికినా కూడా ఇంకో 12 లక్షల చెట్లను మేము తిరిగి నాటుతాము అని చెప్పి చెప్తున్నారు. కానీ ఇక్కడ నరికే 12 లక్షల చెట్లని తిరిగి ఇక్కడ నాటరు. ఏ ప్రాంతంలో అయినా సరే మళ్ళీ వాటిని నాటొచ్చు.
సో అలాంటి అవకాశం చట్టంలో ఉంది. అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ చెట్లు నరికేస్తే ఏంటి, మళ్ళీ మేము ఎక్కడో నాటుతాం కదా అని చెప్పి. కానీ వందల ఏళ్ల నాటి పెద్ద పెద్ద మహావృక్షాలకు ఒక్క గాలివానకి పడిపోయే చిన్న చిన్న చెట్లకి తేడా ఉండదా? పెద్ద ఔషధ మొక్కలకి ఇది స్థావరం. అలాంటి మొక్కలకు ఏవి పడితే అవి నాటే మొక్కలకు తేడా ఉండదా? ఇప్పుడు మేడం, ఇప్పుడు చెట్లు ఇంత వనమూలికలు ఉన్నాయి అడవిలో, 5,000 ఎకరాలు ఉన్నది. మళ్ళీ చెట్లు మనకి ఈడ దొరుకుతాయి. ఏవి నాటినా కూడా అదే ఖాతాలో ప్రభుత్వాలు ఎలా కలిపేస్తాయో తెలీదా? ఇది తెల్లమర్రి చెట్టు. ఇది కూడా ఒక ఔషధ వృక్షం. చాలా రేర్ గా దొరుకుతుంది ఇది. అట్లాంటిది ఈ అడవుల్లో ఉంది. ఇక్కడ మేకలు కాసే వాళ్ళు ఎక్కువ. ఇక్కడ చాలా మేకలు ఉన్నాయి. సాధారణంగా వాటికి ఏదైనా దెబ్బ తగిలితే కట్టుకట్టడానికి ఈ తెల్లమర్రి వాడతారు. అనేక రకాల ఔషధాల్లో కూడా ఇది వాడతారు అని ఉంది. ఇలా చూసే కొద్దీ చాలా ఔషధ మొక్కలు మనకు కనిపిస్తాయి ఇక్కడ. అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే ఇది తిరునల్వేలిలో పెట్టిన దానికంటే కూడా 100 రెట్లు పవర్ఫుల్. దాని నుంచి వచ్చే రేడియేషన్ కూడా చాలా పవర్ఫుల్. ప్రపంచంలోనే ఇలాంటి రాడార్ కేంద్రము రష్యాలో మాత్రమే ఉంది. అమెరికా మిచిగాన్లో స్థానికుల Alexandre, oiantres masina panta itimi. Ohine nine, ectori mas baruna. Tu sar paxol katadi diarcaritis mais. Cote stratona, sestatora. ఆందోళనతో ఆ రాడార్ కేంద్రాన్ని మూసేశారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. 1989 నుండి 2004 వరకు మిచిగన్ విస్కోన్సిన్ పెట్టిన ప్రాజెక్ట్. అక్కడ ఉన్న ప్రజలకు దాని కంబన వైబ్రేషన్ వలన, సౌండ్ అధ్యయనాల వలన వచ్చిన కొన్ని రోగాలు, ముఖ్యంగా క్యాన్సర్, అల్జీమర్, నర్వస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇదన్నీ తెలిసిన తర్వాత అక్కడ ఉన్న ప్రజలు పెద్ద ఉద్యమం చేశారు. ఉద్యమం చేసి దాన్ని బ్యాన్ చేశారు. పర్యావరణవేత్తలు కూడా ప్రపంచంలో ఇలాంటి రాడార్ స్టేషన్లు ఆరోగ్యానికి హాని చేశాయి అనే రిపోర్టుల్ని మన ముందు పెడుతున్నారు. వేలాది యాంటీనాలు అమర్చడం వల్ల రేడియేషన్ పెరిగిపోయి స్థానికులకు అల్జీమర్స్, చర్మ వ్యాధులు, పుట్టుకతోనే క్యాన్సర్, గర్భస్రావాలు లాంటివి అనారోగ్య సమస్యలు ఇలాంటివన్నీ కూడా రేడియేషన్ తీవ్రతతో వస్తాయి అని చెప్పి, అలాగే రేడియేషన్ వల్ల ఆ తర్వాత గాలులు, చాలా విపరీతమైన గాలులు వస్తే ఆ ప్రాంతాల్లో ఒకేసారి భారీ వృక్షాలు కూడా కూలిపోవడము, పక్షులు చనిపోవడము, వన్యప్రాణుల మీద తీవ్ర ప్రభావం పడడము, ఇలాంటి నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్స్ అన్నీ కూడా ఉంటాయి అని చెప్పి సైంటిస్టులు చెప్తున్నారు. ఈ ప్రాజెక్ట్ కోసము స్థానికులతో సంప్రదింపులు లేవు. ఈ ప్రాజెక్టు వల్ల ఉద్యోగాలు వస్తాయని మాత్రమే చెప్తున్నారు. నష్టాలేవి కూడా ప్రభుత్వం కానీ, నేవీ అధికారులు కానీ స్థానికులకి చెప్పట్లేదు. వాళ్ళ పనికి వాళ్ళు ఏదైనా చెప్తారు కానీ మాకు అవసరం లేదు. ఇది ఊరు బాగుండదు, పిల్ల చెట్ట మేక కూడా అంతా నష్టం అయిపోతుంది. ఊరు కూడా ఉండదు. కేవలం 3వ తరగతి మాత్రమే చదివిన పూడూరు గ్రామ సర్పంచ్ యాదమ్మ గారికి ఇంత పెద్ద ప్రాజెక్టు వల్ల స్థానికంగా వాళ్ళ ఊరు ఎట్లా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, వాళ్ళ అడవులు ఎట్లా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి అనేది పూర్తి స్థాయిలో తెలిసే అవకాశం ఉంటుందా? ఆమెకి మీ ఊరికి మంచి జరుగుతుంది అని చెప్పి సంతకం పెట్టించుకున్నారు అని కూడా ఇప్పుడు కొంతమంది స్థానికులు చెప్తున్నారు. ఉద్యోగాలు వస్తాయి, మొత్తం గ్రామం కనీసం అంటే మంచి మీకు బాగుపడుతుంది. కాబట్టి మీరు దీని గురించి కాదనకూడదు. మరి వాళ్ళు మంచి ముచ్చట చెప్తున్నారు కదా, మరి ఉపాధి మన గ్రామానికి మేలు కలుగుతుందంటే మనం ఈ పని మనం చేయాల్సిందే కదా. మరి కాబట్టి మరి కారణం చెప్పి ఆయన తీర్మానం తీసుకున్నారు. ప్రస్తుతం అయితే చాలా వేగంగా పనులు జరుగుతున్నాయి. గతంలో పర్యావరణ ప్రేమికులు, స్థానికులు హైకోర్టును అప్రోచ్ అయితే 4 ఏళ్ల పాటు హైకోర్టు స్టే ఇచ్చి ఆపేసింది. 2020లో దాఖలైన ఒక పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ లిటిగేషన్ పిల్ ప్రకారము ప్రభుత్వ అనుమతులతో అడవుల నరికివేతలో దేశంలోనే ఏ రాష్ట్రం ఫస్ట్ ఉందో తెలుసా? తెలంగాణనే. 5 ఏళ్లలో 12,12,753 చెట్లను తెలంగాణలో అధికారికంగా నరికేశారు. ఇంత పెద్ద ఎత్తున చెట్ల నరికివేతను అనుమతించిన రాష్ట్రము దేశంలో మరొకటి లేదు. 2020లోనే తెలంగాణ పేరుతో ఇలాంటి ఒక రికార్డు ఉంటే, మరి ఇప్పుడు వచ్చే 3 ఏళ్లలోనే, జస్ట్ 3 ఏళ్లలోనే ఒక అడవి మొత్తాన్ని ఖతం చేసేనున్నారు. ఒకే చోట 12 లక్షల చెట్లను నరికేయబోతున్నారు. బహుశా తెలంగాణ అధికారికంగా చెట్లు నరికించడంలో ప్రపంచ రికార్డు క్రియేట్ చేయబోతోందేమో అని కూడా చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే 24 లక్షల చెట్లు వితిన్ 10 years ఆఫ్ పీరియడ్లో. సో ఇదంతా చూసిన తర్వాత మీకేమనిపిస్తుంది? నాకు మాత్రము అక్కడికి వెళ్ళేసి వచ్చిన తర్వాత, ఈ వీడియోని మీ ముందు పెట్టిన తర్వాత, ఇది జస్ట్ ఒక వీడియో చేసి అలా వదిలేయాలి అని అనిపించట్లేదు. అందుకే ఆ అడుగు కోసం ఒకే ఒక్క అడుగైనా సరే ముందుకేయాలి అనిపించింది. పిడికిలి బిగించి పోరాడాలి అని అనిపించింది. అందులో భాగంగానే ఈ నెల 22వ తేదీ ఆదివారం 10 గంటల నుంచి హైదరాబాద్ ఇందిరా పార్క్లో ఒక శాంతియుత నిరసనని మన ఛానల్ తరఫున నేను ఆర్గనైజ్ చేయబోతున్నాను. దామగుండం మీద సుదీర్ఘకాలంగా పోరాటం చేసిన స్వచ్ఛంద సంస్థలు, ప్రజా సంఘాలు, రకరకాల వ్యక్తులు దీంట్లో భాగస్వాములు అవుతారు. ఈ వీడియో చూసి and hit the bell icon to stay updated with all the latest trending technologies.
And also, if you are interested in our PySpark certification training, then please check out the link given in the description box. Now, without any delay, let us go through the agenda. First, we will start by understanding what is Apache Spark. Next, we will explore all about the Apache Spark's architecture. Followed by, we will also look into some of the strategies for how to become a Spark developer. We'll then see the introduction to Apache Spark with Python. Then, let us have some practical experiences. For that, we will start by installing PySpark. And then, we will move on to the PySpark RDD. And we will also learn about the PySpark data frames. After that, we will dive into some of the popular PySpark programming, which covers the PySpark SQL and PySpark streaming. Up next, we will look into the PySpark MLlib, and then we have PySpark training. And finally, we will end up the session by looking into the Spark interview question and answers. By the end of this full course, you will have plenty of opportunities for hands-on practices, and you will have a solid understanding of PySpark and be well prepared to work with the Spark in the professional setting. So let us get started with our first topic, that is, what is Apache Spark? చిన్న పువ్వులు అలంకరించావా? మొత్తం ఇల్లంతా అలంకరించాను. బాబాయ్ శుభ్రం చేయడం డన్. లైట్స్ పెడుతున్నానమ్మా. మరి ముగ్గు ఇది తాతయ్య ఇది ముగ్గు కాదు, మోడర్న్ ఆర్ట్. ఇది మోడర్న్ ఆర్ట్. మోడర్న్ అందరినీ స్వీకరించడం కూడా మంచితనమేగా. ఈ పండుగకు అసలైన అల్ఫాన్సో ఇంకా జ్యూసీ మ్యాంగోస్ తో నిండిన మాజా తాగిద్దాం, అందరికీ చేరువవుదాం. I remember it as if it were yesterday. We had no power for days. My village had no medicine and food. The darkness is behind us now, and the sun will show us the way. A new day has come. I look around me and see a new energy. My people have work, food, and hope. This energy needs to be everywhere like the sun. Accessible, affordable, and easy to use. The road ahead has its challenges, but we're ready. I see my future in a world where clean energy like solar powers everything. ISA and other global stakeholders have joined hands to help create a world powered by the sun. They also celebrate this movement, only made possible by the 119 member and signatory countries. ISA's member countries are working to place solar energy at the heart of their economies, their health system, and their future. The future is female and young. As we celebrate solar success, we are poised to drive a bold climate action and accelerate the green energy transition towards a sustainable world.
Welcome to the first International Solar Festival. What is Spark? Spark is an open source, scalable, massively parallel in-memory execution environment for running analytics applications. You can just think of it as an in-memory layer that sits above the multiple data stores, where data can be loaded into the memory and analyzed in parallel across a cluster. Coming to big data processing, much like MapReduce, Spark works to distribute the data across a cluster and then process that data in parallel. The difference here is that, unlike MapReduce, which shuffles the files around the disk, Spark works in memory, and that makes it much faster at processing the data than MapReduce. It is also said to be the lightning-fast unified analytics engine for big data and machine learning. So now, let's look at the interesting features of Apache Spark. Coming to speed, you can call Spark as a swift processing framework. Why? Because it is 100 times faster in memory and 10 times faster on the disk on comparing it with Hadoop. Not only that, it also provides high data processing speed. Next, powerful caching. It has a simple programming layer that provides powerful caching and disk persistence capabilities. And Spark can be deployed through Mesos, Hadoop via Yarn, or Spark's own cluster manager. As you all know that Spark itself was designed and developed for real-time data processing, so it's an obvious fact that it offers real-time computation and low latency because of in-memory computations. Next, polyglot. Spark provides high-level APIs in Java, Scala, Python, and R. Spark code can be written in any of these 4 languages. Not only that, it also provides a shell in Scala and Python. These are the various features of Spark. Now, let's see the various components of Spark ecosystem. Let me first tell you about the Spark core component. It is the most vital component of Spark ecosystem, which is responsible for basic I/O functions, scheduling, monitoring, etc. The entire Apache Spark ecosystem is built on the top of this core execution engine, which has extensible APIs in different languages like Scala, Python, R, and Java. As I have already mentioned that Spark can be deployed through Mesos, Hadoop via Yarn, or Spark's own cluster manager. The Spark ecosystem library is composed of various components like Spark SQL, Spark Streaming, Machine Learning Library. Now, let me explain you each of them. The Spark SQL component is used to leverage the power of declarative queries and optimize storage by executing SQL-like queries on Spark data, which is present in the RDDs and other external sources. Next, Spark Streaming component allows developers to perform batch processing and streaming of data in the same application. And coming to Machine Learning Library, it eases the deployment and development of scalable machine learning pipelines like summary statistics, correlations, feature extraction, transformation functions, optimization algorithms, etc. And GraphX component lets the data scientist to work with graph and non-graph sources to achieve flexibility and resilience in graph construction and transformation. And now talking about the programming languages, Spark supports Scala. It is a functional programming language in which the Spark is written. So, Spark supports Scala as an interface. Then, Spark also supports Python interface. You can write the program in Python and execute it over the Spark. Again, if you see the code in Python and Scala, both are very similar. Then, R is very famous for data analysis and machine learning. So, Spark has also added the support for R, and it also supports Java. So, you can go ahead and write the code in Java and execute it over the Spark. Next, the data can be stored in HDFS, local file system, Amazon S3 Cloud, and it also supports SQL and NoSQL database as well. So, this is all about the various components of Spark ecosystem. Now, let's see what's next. Are you struggling to crack the interviews in the RPA with UiPath? Are you unable to answer the practical questions in the interview? Then RPA June is the best place for you. Here you will get the chances to work on the 6+ live projects with 40 days intensive training program. With all the projects, we are going to train you using the UiPath RE framework. From starting PDD to the production. All the concepts we are going to learn. After completion of every project, we are going to conduct you for the mock interview also. Don't miss out this opportunity. Register now for our 40 days live projects training program.
చూడు డాడీ, మిమ్మల్ని వదిలేసి నేను ఎక్కడికి వెళ్ళను. వదలమని ఎవరంటున్నారు? అరే ఇక్కడే ఎక్కడో పక్కనే ఇల్లు తీసుకో. చెప్పాలంటే మేము ఎంతకాలం నిన్ను భరించాలి? మీ గురించి ఆలోచించేవారు మాత్రమే నిజమైన స్నేహితులు. హోమ్ లోన్స్ అందిస్తున్నవారు ఐడిబిఐ బ్యాంక్, స్నేహితునిలాంటి బ్యాంక్. When it comes to iterative distributed computing, that is processing the data over multiple jobs and computations, we need to reuse or share the data among multiple jobs. In earlier frameworks like Hadoop, there were problems while dealing with multiple operations or jobs. Here, we need to store the data in some intermediate stable distributed storage such as HDFS. And multiple I/O operations makes the overall computations of jobs much slower. And there were replications and serializations which in turn made the process even more slower. And our goal here was to reduce the number of I/O operations through HDFS. And this can be achieved only through in-memory data sharing. The in-memory data sharing is 10 to 100 times faster than network and disk sharing. And RDDs try to solve all the problems by enabling fault-tolerant distributed in-memory computations. So now let's understand what are RDDs. It stands for Resilient Distributed Dataset. They are considered to be the backbone of Spark and is one of the fundamental data structure of Spark. It is also known as the schemaless structures that can handle both structured and unstructured data. So in Spark, anything you do is around RDD. You're reading the data in Spark, then it is read into RDD. Again, when you're transforming the data, then you're performing transformations on old RDD and creating a new one. Then at last, you will perform some actions on the RDD and store that data present in an RDD to a persistent storage. Resilient distributed data set is an immutable distributed collection of objects. Your objects can be anything like strings, lines, rows, objects, collections, etc. RDDs can contain any type of Python, Java, or Scala objects, even including user-defined classes as well. And talking about the distributed environment, each dataset present in an RDD is divided into logical partitions which may be computed on different nodes of the cluster. Due to this, you can perform transformations or actions on the complete data parallelly. And you don't have to worry about the distribution because Spark takes care of that. RDDs are highly resilient. That is, they are able to recover quickly from any issues as the same data chunks are replicated across multiple executor nodes. Thus, even if one executor fails, another will still process the data. This allows you to perform functional calculations against your data set very quickly by harnessing the power of multiple nodes. So this is all about RDD. Now let's have a look at some of the important features of RDDs. RDDs have a provision of in-memory computation and all transformations are lazy. That is, it does not compute the results right away until an action is applied. So it supports in-memory computation and lazy evaluation as well. Next, fault tolerant. In case of RDDs, they track the data lineage information to rebuild the lost data automatically, and this is how it provides fault tolerance to the system. Next, immutability. Data can be created or retrieved anytime, and once defined, its value cannot be changed. And that is the reason why I said RDDs are immutable. Next, partitioning. It is the fundamental unit of parallelism in Spark RDD, and all the data chunks are divided into partitions in RDD. Next, persistence. Users can reuse RDD and choose a storage strategy for them. Coarse-grained operations applies to all elements in data sets through maps or filter or group by operations. So these are the various features of RDD. Now let's see the ways to create RDD. There are 3 ways to create RDDs. One can create RDD from parallelized collections, and one can also create RDD from the existing RDD or other RDDs. And it can also be created from external data sources as well, like HDFS, Amazon S3, HBase, etc. Now let me show you how to create RDDs. I'll open my terminal and first check whether my daemons are running or not. Cool. Here I can see that Hadoop and Spark daemons both are running. So now, at the first, let's start the Spark shell. It will take a bit time to start the shell. Cool. Now the Spark shell has started, and I can see the version of Spark as 2.1.1. And we have a Scala shell over here. Now I will tell you how to create RDDs in 3 different ways using Scala language. At the first, let's see how to create an RDD from parallelized collections. sc.parallelize is a method that I use to create a parallelized collection of RDDs. And this method is a Spark context parallelize method to create a parallelized collection. So I will give sc.parallelize
And here I will parallelize 1 to 100 numbers in 5 different partitions. And I will apply collect as the action to start the process. So here in the result, you can see an array of 1 to 100 numbers. Okay? Now let me show you how the partitions appear in the web UI of Spark. So the web UI port for Spark is localhost 4040. So here you have just completed one task, that is sc.parallelize collect. Correct? Here you can see all the 5 stages that are succeeded because we have divided the task into 5 partitions. So let me show you the partitions. So this is a DAG visualization, that is the directed acyclic graph visualization, wherein you have applied only parallelize as a method. So you can see only one stage here. So here you can see the RDD that is being created, and coming to event timeline, you can see the task that is being executed in 5 different stages. And the different colors imply the scheduler delay, task deserialization time, shuffle read time, shuffle write time, executor computing time, etc. Here you can see the summary metrics for the created RDD. Here you can see that the maximum time it took to execute the task in 5 partitions parallelly is just 45 milliseconds. You can also see the executor ID, the host ID, the status that is succeeded, duration, launch time, etc. So this is one way of creating an RDD from parallelized collections. Now let me show you how to create an RDD from the existing RDD. Okay? Here I'll create an array called A1 and assign numbers 1 to 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay? So I got the result here. That is, I have created an integer array of 1 to 10. And now I will parallelize this array 1. Sorry, I got an error. It is sc.parallelize of A1. Okay, so I created an RDD called parallel collection. Cool. Now I will create a new RDD from the existing RDD. That is val new RDD is equal to a1.map data present in an RDD. I will create a new RDD from existing RDD. So here I will take A1 as a reference and map the data and multiply that data into 2. So what should be your output? If I map the data present in an RDD into 2, so it would be like 2, 4, 6, 8 up to 20. Correct? So let's see how it works. Yes, we got the output. That is multiple of 1 to 10, that is 2, 4, 6, 8 up to 20. So this is one of the method of creating a new RDD from an old RDD. And I have one more method that is from external file sources. So what I will do here is I will give var test is equal to sc.text file. Here I will give the path to HDFS file location and link the path. That is HDFS localhost 9000 is the path. And I have a folder called example, and in that I have a file called sample. Cool. So I got one more RDD created here. Now let me show you this file that I have already kept in HDFS directory. I will browse the file system and I will show you the /example directory that I have created. So here you can see the example that I have created as a directory. And here I have sample as the input file that I have been given. So here you can see the same path location. So this is how I can create an RDD from external file sources. In this case, I have used HDFS as an external file source. So this is how we can create RDDs from 3 different ways, that is parallelized collections, from external RDDs, and from an existing RDDs. So let's move further and see the various RDD operations. हम यूं ही मिलकर इस नए भारत में 4 चांद लगाते रहेंगे, बस एक नए नाम के साथ और आपके भरोसे के साथ। L&T स्विच गियर बिजनेस अब बन गया है लॉरेट्स नुत्सन। Oh, hey!
We have been asked time and again if a fresher can become a data scientist. Of course a fresher can become a data scientist. At Innomatics Research Labs, we have helped many students transition their career into data science. Even if you are from non-programming or non-technical background, we ensure that each and every concept is explained from the scratch. For more information on our courses, log on to our website or call us. Innomatics Research Labs. We don't just train, we transform careers. Call us at 7670-993-443. Log on to www.innomatics.in. RDD supports two main operations, namely transformations and actions. As I've already said, RDDs are immutable. So, once you create an RDD, you cannot change any content in the RDD. So you might be wondering how RDD applies those transformations, correct? When you run any transformations, it runs those transformations on old RDD and create a new RDD. This is basically done for optimization reasons. Transformations are the operations which are applied on an RDD to create a new RDD. Now, these transformations work on the principle of lazy evaluations. So what does it mean? It means that when we call some operation in RDD, it does not execute immediately. And Spark maintains the record of the operation that is being called. Since transformations are lazy in nature, so we can execute the operation anytime by calling an action on the data. Hence, in lazy evaluation, data is not loaded until it is necessary. Now, these actions analyze the RDD and produce result. Simple action can be count, which will count the rows in RDD and then produce a result. So I can say that transformation produce new RDD and action produce results. Before moving further with the discussion, let me tell you about the three different workloads that Spark caters. They are batch mode, interactive mode, and streaming mode. In case of batch mode, we run a batch job. You write a job and then schedule it. It works through a queue or a batch of separate jobs without manual intervention. Then in case of interactive mode, it is an interactive shell where you go and execute the commands one by one. So you will execute one command, check the result, and then execute other command based on the output result and so on. It works similar to the SQL shell. So, shell is the one which executes the driver program, and in the shell mode you can run it on the cluster mode. It is generally used for development work or it is used for ad hoc queries. Then comes the streaming mode where the program is continuously running. As in when the data comes, it takes the data and do some transformations and actions on the data and get some results. So these are the three different workloads that Spark caters. Now let's see a real-time use case. Here I'm considering Yahoo as an example. So what are the problems of Yahoo? Yahoo properties are highly personalized to maximize relevance. The algorithms used to provide personalization, that is the targeted advertisement, and personalized content are highly sophisticated. And the relevance model must be updated frequently because stories, news feed, and ads change in time. And Yahoo has over 150 petabytes of data that is stored on 35,000 node Hadoop cluster, which should be accessed efficiently to avoid latency caused by the data movement and to gain insights from the data in cost-effective manner. So to overcome these problems, Yahoo looked to Spark to improve the performance of its iterative model training. Here, the machine learning algorithm for news personalization required 15,000 lines of C++ code. On the other hand, the machine learning algorithm has just 120 lines of Scala code. So that is the advantage of Spark. And this algorithm was ready for production use in just 30 minutes of training on 100 million datasets. And Spark's rich API is available in several programming languages and has resilient in-memory storage options and is compatible with Hadoop through Yarn and the Spark Yarn project. It uses Apache Spark for personalizing its news web pages and for targeted advertising. Not only that, it also uses machine learning algorithms that run on Apache Spark to find out what kind of news users are interested to read, and also for categorizing the news stories to find out what kind of users would be interested in reading each category of news. And Spark runs over Hadoop Yarn to use existing data and clusters. And the extensive API of Spark and machine learning library is the development of machine learning algorithms. And Spark reduces the latency of model training via in-memory RDD. So this is how Spark has helped Yahoo to improve the performance and achieve the targets.
So this is the Spark architecture. In your master node, you have the driver program which drives your application. So the code that you're writing behaves as a driver program, or if you're using the interactive shell, the shell acts as a driver program. Inside the driver program, the first thing that you do is you create a Spark context. Assume that the Spark context is a gateway to all Spark functionality. It is similar to your database connection. So any command you execute in your database goes through the database connection. Similarly, anything you do on Spark goes through the Spark context. Now, this Spark context works with the cluster manager to manage various jobs. The driver program and the Spark context takes care of executing the job across the cluster. A job is split into the tasks, and then these tasks are distributed over the worker node. So anytime you create a RDD in the Spark context, that RDD can be distributed across various nodes and can be cached there. So RDD is set to be taken, partitioned, and distributed across various nodes. Now, worker nodes are the slave nodes whose job is to basically execute the tasks. The task is then executed on the partition RDDs in the worker nodes and then returns the result back to the Spark context. Spark context takes the job, breaks the job into the task, and distributes them on the worker nodes. And these tasks works on partition RDDs, perform whatever operations you wanted to perform, and then collect the result and give it back to the main Spark context. If you increase the number of workers, then you can divide jobs in more partitions and execute them parallelly over multiple systems. This will be actually a lot more faster. Also, if you increase the number of workers, it will also increase your memory and you can cache the jobs so that it can be executed much more faster. So this is all about Spark architecture. Now let me give you an infographic idea about the Spark architecture. It follows master-slave architecture. Here, the client submits Spark user application code. When an application code is submitted, driver implicitly converts a user code that contains transformations and actions into a logically directed graph called DAG. At this stage, it also performs optimizations such as pipelining transformations. Then, it converts a logical graph called DAG into physical execution plan with many stages. After converting into physical execution plan, it creates a physical execution units called tasks under each stage. Then, these tasks are bundled and sent to the cluster. Now, driver talks to the cluster manager and negotiates the resources. And cluster manager launches the needed executors. At this point, driver will also send the task to the executors based on the placement. When executors start, they register themselves with the drivers, so that driver will have a complete view of the executors. And executors now start executing the tasks that are assigned by the driver program. At any point of time when the application is running, driver program will monitor the set of executors that runs. And the driver node also schedules a future task based on data placement. So this is how the internal working takes place in Spark architecture. There are 3 different types of workloads that Spark can cater. First, batch mode. In case of batch mode, we run a batch job. Here, you write a job and then schedule it. It works through a queue or batch of separate jobs through manual intervention. Next, interactive mode. This is an interactive shell where you go and execute the commands one by one. So you will execute one command, check the result, and then execute the other command based on the output result and so on. It works similar to the SQL shell. So shell is the one which executes a driver program. So it is generally used for development work or it is also used for ad hoc queries. Then comes the streaming mode where the program is continuously running. As in when the data comes, it takes the data and do some transformations and actions on the data and then produce output results. So these are the 3 different types of workloads that Spark actually caters. Now let's move ahead and see a simple demo. Here, let's understand how to create a Spark application in Spark shell using చిన్న పువ్వులు అలంకరించావా మొత్తం ఇల్లంతా అలంకరించాను బాబాయ్ శుభ్రం చేయడం డన్ లైట్స్ పెడుతున్నానమ్మా మరి ముగ్గు ఇది తాతయ్య ఇది ముగ్గు కాదు ఓ మోడర్న్ ఆర్ట్ ఇది మోడర్న్ ఆర్ట్ కుటుంబంలో అందరినీ స్వీకరించడం కూడా మంచితనమేగా ఈ పండుగకు అసలైన అల్ఫాన్సో ఇంకా జ్యూసీ మ్యాంగోస్ తో నిండిన మాజా తాగిద్దాం అందరికీ చేరువవుదాం. We're supercharging our remote configs with the release of our JSON editor on Bytebrew. With our new JSON editor and remote configs,
we unlock the ability to remotely update a payload to your game within a single key, so you can change multiple game values with just one config. So, what are you waiting for? Sign up now and start using Byte for free today. Using Scala. So let's understand how to create a Spark application in Spark Shell using Scala. Assume that we have a text file in the HDFS directory and we are counting the number of words in that text file. So let's see how to do it. So before I start running, let me first check whether all my daemons are running or not. So I'll type sudo jps. So all my Spark daemons and Hadoop daemons are running. That I have master, worker as Spark daemons and name node, resource manager, node manager, everything as Hadoop daemons. So the first thing that I do here is I run the Spark shell. So it takes bit time to start. In the meanwhile, let me tell you the web UI port for Spark shell is localhost 4040. So this is a web UI for Spark. Like if you click on jobs, right now we have not executed anything. So there is no details over here. So you have jobs, stages. So once you execute the jobs, you will be having the records of the tasks that you have executed here. So here you can see the status of various jobs and tasks executed. So now let's check whether our Spark shell has started or not. Yes, so you have your Spark version as 2.1.1 and you have a Scala shell over here. So before I start the code, let's check the content that is present in the input text file by running this command. So I'll write var test is equal to sc.text file because I have saved a text file over there, and I'll give the HDFS path location. I've stored my text file in this location and sample is the name of the text file. So now let me give test.collect so that it collects the data and displays the data that is present in the text file. So in my text file, I have Hadoop, research, analyst, data, science, and science. So this is my input data. So now let me map the functions and apply the transformations and actions. So I'll give var map is equal to sc.text file and I will specify my input path location. So this is my input path location and I'll apply the flat map transformation to split the data that is separated by space and then map the word count to be given as word, 1. Now this will be executed. Yes. Now let me apply the action for this to start the execution of the task. So let me tell you one thing here. Before applying an action, the Spark will not start the execution process. So here I have applied reduce by key as the action to start counting the number of words in the text file. So now we are done with applying transformations and actions as well. So now the next step is to specify the output location to store the output file. So I'll give as counts.save as text file and then specify the location for my output file. I'll store it in the same location where I have my input file and I will specify my output file name as output9. Cool. I forgot to give a double quote and I will run this. So it's completed now. So now let's see the output. I will open my Hadoop web UI by giving localhost 50070 and browse the file system to check the output. So as I have said, I have example as my directory that I have created and in that I have specified output9 as my output. So I have the two part files being created. Let's check each of them one by one. So we have the data count as 1, analyst count as 1 and science count as 2. So this is the first part file. Now let me open the second part file for you. So this is the second part file where you have Hadoop count as 1 and the research count as 1. So now let me show you the text file that we have specified as the input. So as I have told you, Hadoop count is 1, research count is 1, analyst 1, data 1, science and science as 1, 1. So you might be thinking data science is a one word. No. In the program code, we have asked to count the word that is separated by a space. So that is why we have science count as 2. I hope you got an idea about how word count works. Similarly, I will now parallelize 1 to 100 numbers and divide the task into 5 partitions to show you what is partitions of task.
So I will write sc.parallelize 1 to 100 numbers and divide them into 5 partitions and apply collect action to collect the numbers and start the execution. So it displays you an array of 1 to 100 numbers. Now let me explain you the jobs, stages, partitions, event timeline, DAG representation and everything. So now let me go to the web UI of Spark and click on jobs. So these are the tasks that you have submitted. So coming to word count example. So this is the DAG visualization. I hope you can see it clearly. First, you collected the text file, then you applied flat map transformation and mapped it to count the number of words, and then applied reduce by key action, and then saved the output file as save as text file. So this is the entire DAG visualization of the number of steps that we have covered in our program. So here it shows the completed stages, that is 2 stages. And it also shows the duration, that is 2 seconds. And if you click on the event timeline, it just shows the executor that is added. And in this case, you cannot see any partitions because you have not split the jobs into various partitions. So this is how you can see the event timeline and the DAG visualization. Here you can also see the stage ID, descriptions, when you have submitted that. I have just submitted it now. And in this, it also shows the duration that it took to execute the task and the output bytes that it took, the shuffle read, shuffle write, and many more. Now to show you the partitions, see, in this you just applied sc.parallelize, right? So it is just showing one stage where you have applied the parallelize transformation. Here it shows the succeeded task as 5 by 5. That is, you have divided the task into 5 stages and all the 5 stages has been executed successfully. Now here you can see the partitions of the 5 different stages that is executed in parallel. So depending on the colors, it shows the scheduler delay, the shuffle read time, executor computing time, result serialization time, and getting result time, and many more. So you can see the duration that it took to execute the 5 tasks in parallel at the same time is maximum 1 milliseconds. So in memory, Spark has much faster computation. And you can see the IDs of all the 5 different tasks. All are success. You can see the locality level. You can see the executor and the host IP ID, the launch time, the duration it takes, everything. So you can also see that we have created RDD and parallelized it. Similarly, here also for word count example, you can see the RDD that has been created and also the actions that you have applied to execute the task. And you can see the duration that it took. Even here also it's just 1 milliseconds that it took to execute the entire word count example. And you can see the IDs, locality level, executor ID. So in this case, we have just executed the task in 2 stages. So it is just showing the 2 stages. So this is all about how Web UI looks and what are the features and information that you can see in the Web UI of Spark after executing the program in the Scala shell. So in this program, you can see that first we gave the path to the input location and checked the data that is presented in the input file. And then we applied flat map transformations and created RDD. And then applied action to start the execution of the task and save the output file in this location. So I hope you got a clear idea of how to execute a word count example and check for the various features in Spark Web UI like partitions, DAG visualizations, and everything. Spectacular. Behind me is the roar of passionate fans. Over me is a spotlight following my every move. Ahead of me is the mountain I have to climb. So I stretch my limits. No sweat. Not a wrinkle of worry. I'm Rutraj Gaikwad, and I choose to rise. So here are a few reasons why Spark is considered to be the most powerful big data tool in the current year. Firstly, its ability to integrate itself with Hadoop.
Spark can be integrated well with Hadoop, and that's a great advantage for those who are familiar with latter, technically a standalone project. Spark has designed in the way to run on Hadoop Distributed File System or HDFS. It can be straightaway got into work with MapR. It can run on HDFS inside MapReduce. Having deployed on Yarn, it can even run on the same cluster along the side of MapReduce jobs. Followed by the first reason, the second reason says that it can meet the global standards. According to the technology forecast, Spark is the future of worldwide big data processing. The standards of big data analytics are rising immensely with Spark and driven by high-speed data processing and real-time results. By learning Spark now, one can meet the global standards to ensure compatibility between next generation of Spark applications and distributions by being a part of Spark developers community. If you think you love technology, contributing in the development of growing technology and its growing stage can give a boost to your career. After this, you can stay up to date with latest advancements that take place in Spark and be among the initial ones to build the next generation of big data applications. The third reason says that it is highly faster than MapReduce because Spark is an in-memory data processing framework and is all set up to take all the primary processing for Hadoop workloads in future. Being way faster and easier to program than MapReduce, Spark is now among the top-level Apache projects, which has acquired the appraisal of large community of users as well as contributors. Batai Zaharia, CTO Databricks and one of the brains behind Apache Spark projects, puts forth Spark as a multi-phased query tool that could help democratize the use of big data. He also projected the possibility of end of MapReduce era with the growth of Apache Spark. Followed by the third reason, we have the fourth reason which says Spark is capable to perform in production environment. The number of companies that are using Spark or are planning to the same has exploded over the last year. There is a massive surge in the popularity of Spark. The reason being is its mature open source components and an expanding community of users. The reasons why Spark has become one of the most popular projects in big data are the ingrained high-performance tools handling distinct problems and workloads and a swift and simple programming interface in high-end programming languages like Scala, Java, and Python. There are several reasons as to why enterprises are increasingly adopting Spark, ranging from speed and efficiency and ease of use to single integrated system for all the data pipelines and many more. Spark, being the most active big data project, has been deployed in production by all major Hadoop as well as non-Hadoop vendors across multiple sectors including financial services, retail, media houses, telecommunications, and public sectors. Now, the last important reason for Spark being so powerful is its rising demand for Spark developers. Spark is a brand new and yet completely spread out in the big data market. The use of Spark is increasing at a very fast speed among many of the top-notch companies like NASA, Yahoo, Adobe, and many more. Apart from those belonging to Spark community, there is a handful of professionals who have learned Spark and can work with it. This in turn has created soaring demand for Spark developers. In such scenario, learning Spark can give you a steep competitive edge. By learning Spark at this point in time, you can demonstrate the recognized validation for your experience. This is what John Triper and Alliances and Ecosystem Lead at Databricks has to say. The adoption of Apache Spark by business, large and small, is growing at an incredible rate across a wide range of industries, and the demand for developers with certified expertise is quickly following suit. So these were the few important reasons why Apache Spark is considered to be the most powerful tool in the current IT industry. Let's move ahead and understand the roadmap to become an Apache Spark developer. There is always a thin line of gap between actually becoming a certified Apache Spark developer and to be an actual Spark developer capable enough to perform in real-time application. So how do we become a certified Apache Spark developer who is capable to perform in real time? So the step-by-step approach to the same is given as below. To become an expert level Spark developer, you need to follow the right path and the expert level guidance from the certified real-time industry experts in the industry. For a beginner, it is the best time to take up a training and certification exam. Once the certification has begun, you should start up with your own projects to understand the working terminology of Apache Spark. Spark's major building blocks, which are the RDDs or resilient distributed datasets and data frames. Also,
Spark has the capability to integrate itself with high-performance programming languages like Python, Scala, and Java. PySpark RDDs are the best examples for the combination of Python and Apache Spark. You can also understand how to integrate Java with Apache Spark through an amazing article called Spark Java Tutorial Article from Edureka, which I have linked in the description box below. Once you have the better grip on the major building blocks of Spark, which are the RDDs and data frames, you can move ahead into learning some of the major components of Apache Spark, which are mentioned as below, which are the Spark SQL, Spark MLlib, Spark Graphics, Spark R, and Spark Streaming, and a lot more. Once you get the required training and certification, it's time for you to take most important and bigger leap, the CCA 175 certification. You can begin solving some sample CCA 175 and Spark certification examination papers, which I have linked in the description box below. And once you get a briefer idea and confidence, you can register for the CCA 175 examination and excel with your true Spark and Hadoop developer certification. So this is the roadmap to become a true and certified Apache Spark developer. Now that we have discussed about the roadmap to become an Apache Spark developer, let us move ahead and discuss about the Apache Spark developer's salary. Apache Spark developer is one of the most highly decorated professionals with handsome salary packages compared to others. We will now discuss the salary trends of Apache Spark developers in different nations. First, India. In India, the average salary offered to an entry-level Spark developer is between 6 lakhs to 10 lakhs per annum. And on the other hand, for an experienced level Spark developer, the salary trends are in between 25 lakhs to 40 lakhs per annum. Next, the United States of America. In the United States of America, the salary offered for a beginner level Spark developer is $75,000 to $100,000 US per annum. Similarly, for an experienced level Spark developer, the salary trends lie between $145,000 to $175,000 per annum. Now with this, let us move ahead and discuss the skills of a Spark developer. The skills required to become an excellent Spark developer are to be capable enough to load the data from different platforms into Hadoop platform using various ETL tools. Decide an effective file format for a specific task. Based on business requirements, clean data through streaming API or user-defined functions. Effectively schedule Hadoop jobs, hand-holding with Hive and HBase for schema operations. Followed by that, you should have a capability to work on Hive tables and to assign schemas. Deploy HBase clusters and continuously manage them. Execute Pig and Hive scripts to perform various joins in datasets. Apply different HDFS formats and structures like to speed up analytics. Maintaining the privacy and security of Hadoop clusters, fine-tuning of Hadoop applications, troubleshooting and debugging any Hadoop ecosystem at runtime, and finally, installing, configuring, and maintaining enterprise Hadoop environment if required. Now we shall move ahead and understand the Apache Spark developer's roles and responsibilities. The roles and responsibilities of a Spark developer are అసిడిటీ అయితే ఎక్కడైనా అవుతుంది. ఇంటి దగ్గర ఉంటే ఈనో తాగండి, లేదా ఒకవేళ బయట ఉంటే ఈనో నమలండి. ఈనోది కొత్త చూవీ బైట్స్. ఈ టేస్టీ చూవీస్ ఒక నిమిషంలో పని మొదలెడుతుంది, ఇక వస్తుంది వెంటనే ఉపశమనం. ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా. మేడం కారం ఎంత ఉండాలి? हम यूं ही मिलकर इस नए भारत में 4 चांद लगाते रहेंगे, बस एक नए नाम के साथ और आपके भरोसे के साथ। L&T Switchgear Business अब बन गया है Lawrence Knudsen। are to be capable enough to write executable code for analytics services and Spark components, knowledge in high-performance programming languages like Java, Python, and Scala, should be well-versed with related technologies like Apache Kafka, Storm, Hadoop, and Zookeeper, ready to be responsible for system analysis that include design, coding, unit testing, and other software development lifecycle activities, gathering user requirements and converting them into strong technical tasks and provide economical estimates for the same. Should be a team player with global standards so as to understand project delivery risks. Ensure the quality of technical analysis and expertise in solving issues. Review code, use case, and ensure it meets the requirements. So these were the few roles and responsibilities of a Spark developer. Now let us move ahead and learn the companies that are using Apache Spark.
Apache Spark is one of the widest spread technology that has changed the faces of many IT industries and helped them to achieve their current accomplishments and further. Let us now discuss some of the tech giants and major players in IT industries that are under the use of Spark. Few of the companies are Oracle, Dell, Yahoo, CGI, Facebook, Cognizant, Capgemini, Amazon, IBM, LinkedIn, Accenture, and many more. Now, before I start off with PySpark, let me first brief you about the PySpark ecosystem. As you can see from the diagram, the Spark ecosystem is composed of various components like Spark SQL, Spark Streaming, MLlib, graphics, and the core API component. The Spark SQL component is used to leverage the power of declarative queries and optimize storage by executing SQL-like queries on Spark data, which is presented in RDDs and other external sources. Spark Streaming component allows developers to perform batch processing and streaming of data with ease in the same application. The machine learning library eases the development and deployment of scalable machine learning pipelines. Graphics component lets the data scientists work with graph and non-graph sources to achieve flexibility and resilience in graph construction and transformations. And finally, the Spark Core component. It is the most vital component of Spark ecosystem, which is responsible for basic input-output functions, scheduling, and monitoring. The entire Spark ecosystem is built on top of this core execution engine, which has extensible APIs in different languages like Scala, Python, R, and Java. And in today's session, I will specifically discuss about the Spark API in Python programming languages, which is more popularly known as the PySpark. Now you might be wondering why PySpark? Well, to get a better insight, let me give you a brief into PySpark. Now, as we already know, PySpark is the collaboration of two powerful technologies, which are Spark, which is an open source clustering computing framework built around speed, ease of use, and streaming analytics. And the other one is Python, of course. Python, which is a general purpose high-level programming language. It provides a wide range of libraries and is majorly used for machine learning and real-time analytics. Now, which gives us PySpark, which is a Python API for Spark that lets you harness the simplicity of Python and the power of Apache Spark in order to tame big data. Now, PySpark also lets you use the RDDs and come with the default integration of Py4j library. We'll learn about RDDs later in this video. Now that you know what is PySpark, let's now see the advantages of using Spark with Python. As we all know, Python itself is very simple and easy. So when Spark is written in Python, it makes Apache Spark quite easy to learn and use. Moreover, it's a dynamically typed language, which means RDDs can hold objects of multiple data types. Not only this, it also makes the API simple and comprehensive. And talking about the readability of code, maintenance and familiarity with the Python API for Apache Spark is far better than other programming languages. Python also provides various options for visualization, which is not possible using Scala or Java. Moreover, you can conveniently call R directly from Python. On top of this, Python comes with a wide range of libraries like NumPy, Pandas, Sktlin, Seaborn, Matplotlib, and these library aids in data analysis and also provide mature and time-tested statistics. With all these features, you can effortlessly program in PySpark in case you get stuck somewhere or have a doubt. There is a huge PySpark community out there whom you can reach out and put your query, and that is very active. So I will make good use of this opportunity to show you how to install PySpark in your system. Now here I'm using a Red Hat Linux-based CentOS system. The same steps can be applied for using Linux systems as well. So in order to install PySpark, first make sure that you have Hadoop installed in your system. So if you want to know more about how to install Hadoop, please check out our Hadoop playlist on YouTube, or you can check out our blog on Edureka website. Now first of all, you need to go to the Apache Spark official website, which is spark.apache.org. In the download section, you can download the latest version of Spark release, which supports the latest version of Hadoop or Hadoop version 2.7 or above. Now, once you have downloaded it, all you need to do is extract it, or rather say untar the file contents. And after that, you need to put in the path where the Spark is installed in the bash rc file. Now, you also need to install pip and Jupyter Notebook using the pip command and make sure that the version of pip is 10 or above. So as you can see here, this is what our bash rc file looks like. Here you can see that we have put in the path for Hadoop, Spark, and as well as PySpark driver Python, which is the Jupyter Notebook. What it'll do is that the moment you run the PySpark shell, it will automatically open a Jupyter Notebook for you. Now, I find Jupyter Notebook very easy to work with rather than the shell. It's a personal choice.
Now that we are done with the installation part, let's now dive deeper into PySpark and learn few of its fundamentals, which you need to know in order to work with PySpark. Now this timeline shows the various topics which we will be covering under the PySpark fundamentals. So let's start off with the very first topic in our list, that is the Spark context. The Spark context is the heart of any Spark application. It sets up internal services and establishes a connection to a Spark execution environment. Through a Spark context object, you can create RDDs, accumulators, and broadcast variable, access Spark services, run jobs, and much more. The Spark context allows the Spark driver application to access the cluster through a resource manager, which can be Yarn or Spark's cluster manager. The driver program then runs the operations inside the executors on the worker nodes, and Spark context uses the Py4j to launch a JVM, which in turn creates a Java Spark context. Now there are various parameters which can be used with a Spark context object, like the master, app name, Spark home, the Py files, the environment in which it's set, the batch size serializer, configuration gateway, and much more. Among these parameters, the master and app name are the most commonly used. Now to give you a basic insight on how a Spark program works, I have listed down its basic lifecycle phases. The typical lifecycle of a Spark program includes creating RDDs from external data sources or parallelize a collection in your driver program. Then we have the lazy transformation. Lazily transforming the base RDDs into new RDDs using transformation, then caching few of those RDDs for future reuse, and finally performing action to execute parallel computation and to produce the results. The next topic in our list is RDD, and I'm sure people who have already worked with Spark are familiar with this term. But for people who are new to it, let me just explain it. Now, RDD stands for Resilient Distributed Dataset. It is considered to be the building block of any Spark application. The reason behind this is these elements run and operate on multiple nodes to do parallel processing on a cluster. And once you create a RDD, it becomes immutable. And by immutable, I mean that it is an object whose state cannot be modified after it is created. But we can transform its values by applying certain transformation. They have good fault tolerance ability and can automatically recover from almost any failures. This adds an added advantage. Now to achieve a certain task, multiple operations can be applied on these RDDs, which are categorized in two ways. The first is the transformation and the second one is the actions. Now transformations are the operations which are applied on an RDD to create a new RDD. Now these transformations work on the principle of lazy evaluation. And transformations are lazy in nature, meaning when we call some operation in RDD, it does not execute immediately. Spark maintains the record of the operations it is being called through with the help of dialectic acyclic graphs, which is also known as DAGs. And since the transformations are lazy in nature, so when we execute operation anytime by calling an action on the data, the lazy evaluation data is not loaded until it's necessary. And the moment we call out the action, all the computations are performed parallelly to give you the desired output. Now, a few important transformations are the map, flat map, filter, distinct, reduce by key, map partition, sort by. Actions are the operations which are applied on an RDD to instruct Apache Spark to apply computation and pass the result back to the driver. Few of these actions include collect, the collect as map, reduce, take, first. Now let me implement few of these for your better understanding. So first of all, let me show you the bash RC file which I was talking about. So here you can see in the bash RC file, we provide the path for all the frameworks which we have installed in the system. So for example, you can see here we have installed Hadoop. The moment we install and unzip it, or rather say untar it, I have shifted all my frameworks to one particular location. As you can see, it's the USR, the user, and inside this we have the library, and inside that I have installed the Hadoop and also the Spark. Now, as you can see here, we have two lines. I'll highlight this one for you. The PySpark driver Python, which is the Jupyter, and we have given it as a notebook. The option available as notebook. What it'll do is at the moment I start Spark, it will automatically redirect me to the Jupyter notebook. So let me just rename this notebook as RDD tutorial. So let's get started. So here, to load any file into an RDD, suppose I'm loading a text file, you need to use the sc, which is a Spark context, sc.text file, and you need to provide the path of the data which you are going to load.
So one thing to keep in mind is that the default path which the RDD takes or the Jupyter Notebook takes is the SDFS path. So in order to use the local file system, you need to mention the file, colon, and double forward slashes. Now once our sample data is inside the RDD, now to have a look at it, we need to invoke using it the action. So let's go ahead and take a look at the first 5 objects, or I'd rather say the first 5 elements of this particular RDD. Now the sample data I have taken here is about blockchain. As you can see, we have 1, 2, 3, 4, and 5 elements here. Suppose I need to convert all the data into a lowercase and split it according to word by word. So for that, I'll create a function, and in that function, I'll pass on this RDD. So I'm creating, as you can see here, I'm creating RDD1, that is a new RDD, and using the map function, or rather say the transformation, and passing on the function which I just created to lower and to split it. So if we have a look at the output of RDD1, so you can see here, all the words are in the lower case and all of them are separated with the help of a space bar. Now there's another transformation which is known as the flat map to give you a flattened output, and I'm passing the same function which I created earlier. So let's go ahead and have a look at the output for this one. So as you can see here, we got the first 5 elements, which are the same one as we got here, the contracts, transactions, and the records. So just one thing to keep in mind is that the flat map is a transformation, whereas take is the action. Now, as you can see that contents of the sample data contains stop words. So if I want to remove all the stop words, all I need to do is start and create a list of stop words in which I have mentioned here. As you can see, we have a, all, the, as, is, and. Now these are not all the stop words, so I've chosen only a few of them just to show you what exactly the output will be. And now we are using here the filter transformation, and with the help of lambda function in which we have x specified as x not in stop words. And we have created another RDD which is RDD3, which will take the input from RDD2. So let's go ahead and see whether the and the are removed or not. So as you can see, contracts, transaction, records of them. If you look at the output 5, we have contracts, transaction, and the. And the are not in this list. Now suppose I want to group the data according to the first 3 characters of any element. So for that, I'll use the group by and I'll use the lambda function again. So let's have a look at the output. So you can see we have EDG and edges. So the first 3 letters of both words are same. Similarly, we can find it using the first 2 letters also. Let me just change it to 2. So you can see we have GU and GUID, which is the guide. Now these are the basic transformations and actions. But suppose I want to find out the sum of the first 1,000 numbers, or rather say first 10,000 numbers. All I need to do is initialize another RDD, which is the num underscore RDD, and we use the sc.parallelize. And the range we have given is 1 to 10,000. And we'll use the reduce action here to see the output. As you can see here, we have the sum of the numbers ranging from 1 to 10,000. Now, this was all about RDD. Now, next topic that we have on our list is broadcast and accumulation. Spectacular Saudi. చిన్న పువ్వులు అలంకరించావా? మొత్తం ఇల్లంతా అలంకరించాను. బాబాయ్ శుభ్రం చేయడం డన్. లైట్స్ పెడుతున్నానమ్మా. మరి ముగ్గు ఇది తాతయ్య ఇది ముగ్గు కాదు, మోడర్న్ ఆర్ట్. ఇది మోడర్న్ ఆర్ట్. కుటుంబంలో అందరినీ స్వీకరించడం కూడా మంచితనమేగా. ఈ పండుగకు అసలైన అల్ఫాన్సో ఇంకా జ్యూసీ మ్యాంగోస్తో నిండిన మాజా తాగిద్దాం, అందరికీ చేరువవుదాం. Accumulators. Now in Spark, we perform parallel processing through the help of shared variables. Or when the driver sends any task to the executor present on the cluster, a copy of the shared variable is also sent to each node of the cluster, thus maintaining high availability and fault tolerance. Now this is done in order to accomplish the task. And Apache Spark supports 2 types of shared variables. One of them is broadcast and the other one is the accumulator. Now broadcast variables are used to save the copy of data on all the nodes in a cluster, whereas the accumulator is the variable that is used for aggregating the incoming information via different associative and commutative operations.
Now moving on to our next topic, which is Spark configuration. Now Spark configuration class provides a set of configurations and parameters that are needed to execute a Spark application on the local system or any cluster. Now when you use Spark configuration object to set the values to these parameters, they automatically take priority over the system properties. Now this class contains various getters and setter methods. Now some of which are set method, which is used to set a configuration property. We have the set master, which is used for setting the master URL. We have the set app name, which is used to set an application name. And we have the get method to retrieve a configuration value of a key. And finally, we have set Spark home, which is used for setting the Spark installation path on worker nodes. Now coming to the next topic on our list, which is the Spark files. The Spark file class contains only the class methods so that the user cannot create any Spark files instance. Now this helps in resolving the path of the files that are added using the Spark context add file method. The class Spark files contain two class methods, which are the get method and the get root directory method. Now the get is used to retrieve the absolute path of a file added through Spark context.add file, and the get root directory is used to retrieve the root directory that contains the files that are added through the Spark context.add file. Now these are small topics, and the next topic that we'll covering in our list are the data frames. Now data frames in Apache Spark is a distributed collection of rows under named columns, which is similar to the relational database tables or Excel sheets. It also shares common attributes with the RDDs. Few characteristics of data frames are immutable in nature. That is the same as you can create a data frame, but you cannot change it. It allows lazy evaluation, that is the task not executed unless and until an action is triggered. And moreover, data frames are distributed in nature, which are designed for processing large collection of structured or semi-structured data. It can be created using different data formats, like loading the data from source files such as JSON or CSV, or you can load it from an existing RDD. You can use databases like Hive, Cassandra. You can use Parquet files. You can use CSV, XML files. There are many sources through which you can create a particular RDD. Now let me show you how to create a data frame in PySpark and perform various actions and transformations on it. So let's continue this in the same notebook which we have here. Now here we have taken the NYC flight data, and I'm creating a data frame which is the NYC flights underscore DF. Now to load the data, we are using the spark.read.csv method. I need to provide the path, which is the local path. By default, it takes the SDFS, same as RDD. And one thing to note down here is that I've provided two parameters extra here, which is the info schema and the header. If we do not provide this as true, or we skip it, what will happen is that if your data set contains the name of the columns on the first row, it will take those as data as well. It will not infer the schema. Now once we have loaded the data in our data frame, we need to use the show action to have a look at the output. So as you can see here, we have the output, which is exactly, it gives us the top 20 rows of the particular data set. We have the year, month, day, departure time, departure delay, arrival time, arrival delay, and so many more attributes. Now to print the schema of the particular data frame, you need the transformation, or as say the action of print schema. So let's have a look at the schema. As you can see here, we have year, which is integer, month integer. Almost half of them are integer. We have the carrier as string, the tail number as string, we have the origin string, destination string, and so on. Now suppose I want to know how many records are there in my database or the data frame, I'd rather say. So you need the count function for this one, and it will provide you with the results. So as you can see here, we have 3.3 million records here, 3,036,776 to be exact. Now suppose I want to have a look at the flight name, the origin, and the destination of just these three columns for the particular data frame. We need to use the select option. So as you can see here, we have the top 20 rows. Now what we saw was the select query on this particular data frame. But if I want to see, or rather I want to check the summary of any particular column, suppose I want to check what is the lowest count or the highest count in the particular distance column, I need to use the describe function here. So I'll show you what the summary looks like. So the distance, the count is the number of rows, total number of rows. We have the mean, the standard deviation. We have the minimum value, which is 17, and the maximum value, which is 4,983. Now this gives you a summary of the particular column if you want to.
Now that we know that the minimum distance is 17, let's go ahead and filter out our data using the filter function in which the distance is 17. So you can see here we have one data in which in the 2013 year, the minimum distance here is 17. Now similarly, suppose I want to have a look at the flights which are originating from EWR. Similarly, we'll use the filter function here as well. Now there another clause here which is the where clause. It is also used for filtering. Now suppose I want to have a look at the flight data and filter it out to see if the day at which the flight took off was the second of any month, suppose. So here instead of filter we can also use a where clause which will give us the same output. Now we can also pass on multiple parameters and rather say the multiple conditions. So suppose I want the day of the flight should be 7th and the origin should be JFK and the arrival delay should be less than 0. I mean, that is for none of the postponed flights. So just to have a look at these numbers, we'll use the where clause and separate all the conditions using the AND symbol. So as you can see here, all the data, the day is 7, the origin is JFK, and the arrival delay is less than 0. Now these were the basic transformations and actions on a particular data frame. Now one thing we can also do is create a temporary table for SQL queries. If someone is not good or is not acquainted to all these transformation and action and would rather use SQL queries on the data, they can use this register.temp table to create a table for their particular data frame. What it'll do is convert the NYC flights underscore DF data frame into a NYC underscore flight table, which can be used later and SQL queries can be performed on this particular table. So you remember in the beginning we used the NYC flights underscore DF dot show. Now we can use the select asterisk from NYC underscore flights to get the same output. Now suppose we want to look at the minimum airtime of any flights. We use the select minimum airtime from NYC flights, that is the SQL query. We pass all the SQL query in the SQL context.SQL function. So as you can see here, we have the minimum airtime as 20. Now to have a look at the records in which the airtime is minimum 20. Now we can also use nested SQL queries. Now suppose if I want to check which all flights have the minimum airtime as 20. Now that cannot be done in a simple SQL query. We need nested query for that one. So selecting asterisk from New York flights where the airtime is in, and inside that we have another query which is select minimum airtime from NYC flights. Let's see if this works or not. So yes, as you can see here, we have two flights which have the minimum airtime as 20. So guys, this is it for data frames. So let's get back to our presentation and have a look at the list which we were following. We completed data frames. Next we have storage levels. Now storage level in PySpark is a class which helps in deciding how the RDDs should be stored. Now based on this, RDDs are either stored in disk or in memory or in both. The class storage level also decides whether the RDDs should be serialized or replicate its partition. Now the final and the last topic for today's list is the MLlib. Now MLlib is the machine learning API which is provided by Spark, which is also present in Python. And this library is heavily used in Python for machine learning as well as real-time streaming analytics. Now various algorithms supported by these libraries are, first of all, we have the spark.mllib. Now recently this PySpark MLlib supports model-based collaborative filtering by a small set of latent factors, and here all the users and the products are described, which we can use to predict the missing entries. However, to learn these latent factors, spark.mllib uses the alternating least square, which is the ALS algorithm. Next, we have the mllib.clustering, and a supervised learning problem is clustering. Now here we try to group subsets of entities with one another on the basis of some notion of similarity. Next, we have the frequent pattern matching, which is the FPM. Now frequent pattern matching is mining frequent items, item sets, subsequences, or other substructures that are usually among the first steps to analyze a large-scale data set. This has been an active research topic in data mining for years. We have the linear algebra. Now this algorithm supports PySpark MLlib utilities for linear algebra. We have collaborative filtering. We have classification. For binary classification, various methods are available in spark.mllib packets such as multi-class classification.
as well as regression analysis. In classification, some of the most popular algorithms used are naive Bayes, random forest, decision tree, and so much. And finally, we have the linear regression. Now, basically, linear regression comes from the family of regression algorithms. To find relationships and dependencies between variables is the main goal of regression. Although PySpark MLlib package also covers other algorithm classes and functions, let's now try to implement all the concepts which we have learned in PySpark tutorial session. Now here we are going to use a heart disease prediction model, and we are going to predict it using the decision tree with the help of classification as well as regression. Now these all are part of the MLlib library here. Let's see how we can perform these types of functions and queries.